immediately mwili ikiingia, nyinyi ndio mtakutupa wimbo wa ufunguzi rasmi. Karibu. Mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Shadows, bear me o'er life's faithful sea, then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee, then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja katika safari yangu tatembea na wewe.
wewe. Yambwenge bunari torikogwa unebigare byomo beange matukonko erare nababe batugutwe baberanko erare obeange obange obange yeso gakorangeria obeange se vive che si rina che si que dire rubio un po' salve anche bisi chavia bisi rabasai bagota torindenga quien tambe obeange yasa okorangerie tiga omotaya karia sobosiru obeange obange obange yeso gakorangeria obeange otebana se vive que se vina que se fue sao yange wangenga kinete mechando echiche amagoche se sobe yange kabaye umaini dosiekero aisiko ello llegó sirao. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Tunachukua nafasi hii sasa. Tuwaombe tusimame, mwili wa marehemu uweze kufunguliwa. Tutazame wote. Tusimame wote kwa heshima. And let's observe wale ambao wamevaa kofia. Tafadhali mwaombwa kusimama, na wale ambao wamesimama na mwili wa marehemu mzee, tafadhali mnaombwa kusonga kando, na tunaombwa kwa dakika moja tuelekeze mawazo yetu katika ibada hii ya mwenda zake mzee John Dominic Gichana. A minute of silence. Tubaki tumesimama. Asante, tubaki tukiwa tumesimama. Na catechist wa Saint Joseph Kenya St. Martins atatuongoza kwa maombi ya ufunguzi wa sherehe hii ya mwisho. Maombi. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usituache katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amen. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ambarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen.
Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote hata milele. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote hata milele na milele. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote hata milele. Amen. Tuombe. Mwadeni Nyasaye, Tata na Mwana maiko machanu, tuature kila maseito tata wa mawera mange asenjero ya masikani ya manene to wake na mbia mono to kuboria aso na asa mawera ao otuongoza aso mu roberweri tukoria re musangani wetu koria Yesu Mwana Nyasaye tata wa mawera mango omorembe ne bisio ne china machia bitawara asenke ase mucho iwo modoligoro ase tata wa mawera manga masisi ya musombo John Dominic Gichana tata wa mawera mange kereto go chikobato kubali tuko igarigima Nyasaye bimegando toraskera ringana oto echinkwano chingia oboto ere no morembe Nyasaye kana ndikere turaruga tokogenda tugenda morembe itogenda kuganyerera ugocha ku musombo father Paris priest atwa marongo ito nabasase tubande Nyasaye tumia twakobekira umu twamobekira sama bakao na bonse abaguchikoba manero aje gushirikiana na twense asobwamo kirito chikobato to wa mabera manga toko tegerere mise nchenwe guchikora uno musombo tata koranche umboiko machanu onyara ko no buya bwa kirenge cyo nyako bago tutugekera bono mono emegano chikugana satore abagende baitonchera bali Yesu wa mabera mange kero baracha abande bago chane byo megoro sina moka mwanya bantu tata wa mabera mango barao baikibia kuchaka tuno musangeri kanti utochaka manae nani Nyasaye tukura manae amaketu akobori teko wa sore wene mewanchane bwao amabere suksto motorito. Amen. 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 Tafadhali tuketi. Mnaombwa kuketi. Kwa heshima mnikubalie tuweze kuweka matangazo mawili matatu vile jinsi tumepanga kuketi katika siku ya leo. Hapa mbele to the left of my hand here, the family, watoto wa mzee, ndugu zake wataketi hapa mbele. Tafadhali muwape nafasi ili kushiriki sherehe hii ya mwisho. To the left hand hapa, familia kuu itaketi hapo, cousins and friends wataketi sehemu hii ya kushoto. Hapa nyuma ya ndugu yetu ambaye ni mjumbe wanayemsubiria sana, Mheshimiwa Don, wataketi wageni waheshimiwa viti za mbele. Viti za nyuma wataketi honorable members of county assembly and all other aspirants who have joined us to mourn with us. Pale mwisho viongozi wa walimu wakiongozwa na Kenya National Union of Teachers wataketi pale mwisho, na mnavyojua tena mzee alikuwa mweka hazina kwa muda mrefu wa chama tawala cha Kenya National Union of Teachers. Hapa upande wangu wa kulia wameketi kwaya ya St. Patrick Marani Parish wataketi pale, ndugu yangu Farikei wataketi pale, na kwaya zote ambazo zimealikwa watakuwa wameketi pale. The red carpet is a reserve for all leaders across the globe. Tangazo la pili na la muhimu zaidi, we are being followed live on all our channels. Kwa mpashara tuko Getembe TV YouTube channel. Kwa wale ambao mnaweza share link, kindly share the link and let's follow the proceedings live from Marani Stadium. Lastly, mnikubalie sasa kwa heshima nimlete ndugu yangu Farikei atupe wimbo mmoja, kisha baadaye kwaya ya St. Patrick's watatupa wimbo mmoja, kisha tutarudi katika tributes kutoka familia, marafiki na wote mliofika hapa. Karibu kwa ibada ya mwisho ya mzee John Dominic Gichana Uroni. Farikei, wimbo mmoja.
Thank you very much, Farike, Ekwaya ya Cathedral. As we continue mourning with the family, kindly the Cathedral Choir, help us with the number. The family, our guests who are coming in, karibu sana, in this final journey for Mzee John Gichana. Cathedral Choir, karibu. As the Cathedral Choir is getting ready, Omogaka Cleophas Gisemba, na ayo betayare e indoche, you welcome us officially in this program. Cathedral Choir. Nabageni baito, abantu baito be kenyoro, as you continue viewing or paying your last respects to Mzee, tufanye hivyo kwa utaratibu na tuendelee kutoa heshima zetu za mwisho kabla tuanze kanisa. Kwa hivyo tuwe na utaratibu, na wale hawajatoa heshima za mwisho, tafadhali kwa heshima tunawaomba mfanye hivyo. Cathedral Choir, karibu sana. If you can join the choir, please. You can sing along with the choir. Tunaweza kuimba pamoja na choir tafadhali. Ndio tuwe na uwepo wa Mwenyezi Mungu mahali hapa. Asante sana. Taratibu na umefika, nimevipiga vita, nimevipiga vita, nimevipiga vita, nimevipiga vita, nimevipiga vita.
hata niufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Thank you. Asanteni sana. Mzee Cleophas Gisemba, tunaomba tuweze kuwa watulivu ndio tuweze kuelekea na ratiba. Cleophas tafadhali come and give us your welcoming remarks. Asante. Omwarigania abo moyega bweli tukolia lero wo mugaka chondo mnikigichana oyole twatigere tuno mugaka tatoroni korwa 1982 otolendire paka buna bona Nyasaye nera atiekire komurangiria ntwe ne familia igotwara gatebanga tiga Nyasaye ire libaga asengencho yokurara ku mugaka Nyasaye arenda abana baye na mono arende omwana basikali bono yorekao yorabo korendea gutulendekero mangana ndabeire na Nyasaye bunale Nyasaye no mwishimiwa Don Nere no ale igonge familia ya ito teri gocha gutwara bakongu igana ale gotebanga abageni mwesi bari mwachire mwariganiwe asomo yo mukanyeku na kobwa mono Nyasaye agatomo yegoyo iga kurubono naende goikekero turakomo mugaka gochikomubeka asagotimoka mbakekero omonene agocha kobokia bari barase chimbera ime no mugaka choni nera aboyo omobo na kobwa monekero tata kwira no boruti bwaye bwa kabere erieta lyo mugaka yegokorire emirimo emiya tirire masebu kweli obogima igona atebiro munyakironga tiga Nyasaye asese niyo mukutana yoga korubono na goikekero turakore ase igo abana bachoni mugako mayo mirimo gwakorire Nyasaye akobekere gutwa musese ni gusana mbiyamano Biamono sana omugaka Cleophas for those welcoming remarks. Abantu baito korumwembe aso omugaka amenyete. Kindly, we are going to move very fast because of time. Abantu baito baria ase omugaka amenyete korumwembe. Ngaimora nchwango gocha. Abantu baito korumwembe farke. Sasa waisha macheuka idu usihuzunike tena kitambo tutakutana Mwembe mahali mzee alikuwa anakaa kule Mwembe. Tafadhali mzee, come. Welcome.
1 minute. Wale wengine kama wako wakuje tuwaone, wachukue picha moja haraka haraka, kisha mmoja wao atatuongelesha. Thank you. Hapa kaka, karibu. Mwembe. Mchungu wangu. Together with the Mwembe committee led by Mr. Osiemo, kindly come and take a picture. Alafu mwenyekiti anaweza kuongea kisha tuendelee. Tafadhali. Mwembe mogaka kichana oyole nande tata byara njena yo mwabo chimyangwenyi twamenyete nere Mwembe galia mwako namenye myaka emenge na ntutwa nanje naona amenye myaka emenge mono asa malie dan Kingsley nyange nankoro kuseito nyaga senda galia lakini omogako oyo igare kunduka mwana nande gansigete kianda gya 10 igare kunyora sonte mwana biyole bon Nyasaye imebanga Nyasaye ndote koja burukania twenzi tutafuata hiyo njia na bali tutaragenda manyanto gendo lakini asebono iga abana bagichana tikatoba omorembe toba remie bagende buya omwaka arare buya omongina nararete lituke limekaro Nyasaye buye trombeta yaye twenzi bito tonyomerane toko genda igoro mutako fuata muna munga koya kya no mwegeni bwe kanisa orenge Nyasaye balenda abana baminto kumwakire kolero mwako oyo Buyamono inche yongoro kwa Paul Asuma nkano oga to be exact masakwe mwaka kichana asa abantu baye bonsi pi medose baikire baye babo Don Bosco na bande no mwaka tu amenya automate como busongo miaka emenge na ye kera ujugo kuna no mugino ye kera kwete na jite buwa yana no tu alenge go serka buwa ye ono na kumiri sana na mwaka nero uchire lakini anyo uchire ngote una pole sana asabana baye Don Bosco ni morale asaberete mokwani moe walinga ono lende na kumiri sana igo ngoteba injiro mwalimu na alenge no tu abeta bali mukomo lakini yendo yo kankonyete tu amenyeta ngase tu amenyete agankonyera abana bane Nyabururu St. Joseph abana bane abange mbalia bakara America lakini abante na kugenda galia toere pole Don Bosco nabantu bamu abona abande pole na mono sana no mongino oneta same igo na agre pole Don Bosco pole sana aya watiki no muntu manenore no ulenda abantu abana abamino babekamo na bao babekamo nya bachakire gocha na akire mbuyamono asoko ngoli bageri gukwana na mbuyamono sana Nyasaye tikamo beka saga ya agenda iguru asante abande tiato saluti gatonyore bicha yemo mbuyamono. Thank you. Kamati ile ya nyumbani tafadhali mkiongozwa na mwenyekiti njoo hapa. Viongozi wetu mnapoendelea kuingia karibuni sana, tunawaomba muingie kwa utaratibu tafadhali. We recognize your presence, Senator Esther Okenyuri. Thank you for coming to condole with the family. Ekamati yanka kamuranche nchubwango igamwa kwebicha so that we go to the next agenda. Kindly, Chairman kamati ya nyumbani. I love to tell the story of burdens and pains above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story
Asante sana DJ. Mbele yenu ni kamati ya nyumbani ya mwenda zake ya mzee Yohana Gichana, na tulipopewa nafasi hii nasi tulichukua nafasi muhimu kuona ya kwamba tumesanya hela ya kuleta huyu mzee nyumbani kwa ajili ya mapenzi na jinsi community ilivyompenda. Mbele yenu hapa ni kamati husika ambao walifanya kazi muhimu, nasi tukatia mkono wetu ndani ya sherehe hii mmeiona leo. Kamati zilikuwa 3, ya nyumbani, ya Mwembe na Nairobi, nasi sehemu yetu ilikuwa nyumbani. Tunashukuru kwa vile tulipewa nafasi hii kuandaa sherehe ya huyu mzee. Basi ningeomba msalute umati kwa ajili ya muda. Asanteni kwa kazi yenu mlifanya, na wakati mwingine tukihitaji mkono wenu mwe tayari. Thank you very much. Tunawashukuru sana kamati ya nyumbani kwa kazi nzuri ambayo mmefanya mkiongozwa na mwenyekiti wenu. Sasa nitamwalika ndugu yangu Juma aje atuendeleze katika kipindi hiki. Thank you. Thank you very much, my brother Biggie, aka Orina. We want to recognize leaders who are present with us. We recognize the nominated senator from Kisii, Nyaituga, Esio Kenyuri. She's here with us. We have a big number of MCAs from Uasin Gishu County who are here. Thank you, dear members of County Assembly, Uasin Gishu County. Now, Mzee was a teacher, and we have teachers with us represented here, and I request now all teachers serving retired, tafadhali mustimame mje mbele. Now on your behalf we will recognize former national chairman Mr. Ontere to make a remark on your behalf. All teachers, wakati ni wenu. We also recognize other aspirants. Dennis Omano of Bonchari, we see you. Thank you very much. Friends of Kisii Town, asanteni sana for being here. And thank you so much Getembe TV for making sure that watu wetu ambao wako kila sehemu wanapata habari hii. Dear teachers, nafasi ni yenu. All teachers serving and retired, walimu wote, nafasi ni yenu. Walimu wote, this is your time. This world I'm living in, I have done Walimu wote, karibuni. Retired, serving, all teachers, all teachers. If you could tell me where to stay, where I could find real happiness and all that's true. Across the bridge, all teachers, all teachers. Across the bridge, abarimu baito bonse ichugo chaiga. The sun will shine. Asante sana. Thank you so much, my brother Farike Kazi Kuntu. I want to request, kabla Mr. Fred Ontere, former national chairman KNUT, aongee, kama wewe ni mwalimu na ulifanya kazi na mzee John Dominic Gichana, songa mbele. Onye gwasometi no mwalimu John Dominic Gichana Sukabosio. That special recognition, tafadhali. Kama ulisoma na yeye Asumbi, simama mbele. Those who interacted. Thank you very much. We recognize you. And now may I ask former chairman KNUT, Mr. Fred, treasurer KNUT, Mr. Fred Ontere, to give his tribute in 2 minutes. Kwanza nataka kutoa shukrani nyingi kwa kutupatia nafasi hii ili na sisi tulete rambirambi zetu kwa familia ya mzee John. So kwa niaba ya hawa ambao wako mbele yenu, ambao ni walimu wamefanya kazi pamoja na mzee Gichana, na wengine ni viongozi wa NAT ambao wako na viongozi wengine, songa mbele kidogo tu, wale wa NAT na wale wa SACCO,
ni kuonekana tu, pamoja na walimu wengine wote. Tunasema poleni sana familia Don. Nafikiri wewe sasa unashika ushukani ili uendeleze familia hii vile imetangazwa hapo mbele. John, mimi ambao ninayosimama hapa mbele ya wengine hawa, tulifanya kazi na yeye kwa ofisi moja, akiwa treasurer wetu wa Kisii branch ambayo ilikuwa ni county nzima wakati huo, na mimi nikiwa mwenyekiti wao kabla ya kuelekea Nairobi kama national treasurer. John ambaye mnayemtazama katika picha ile alikuwa ni mzee ambao alikuwa na maono makali sana. He was a very steady man, very strict. Na kama treasurer, we could even find it very difficult to get money from him. That John, he was our advisor during the time of our office, and we respected him too much, so much. John, tulitembea naye kila mahali Kenya hii, so I know him. I know how he worked. He was somebody who was so reliable. Kwa hivyo tunasema poleni, kwa sababu mambo haya ya dunia hii, na ninajua hata kabla siyasema hilo, kuna wenzetu ambao wangefika na ambao wamenipigia simu, kama secretary wa NAT ambao ni wake wa Kisii hapa, kama former secretary Mokamba ambao pia hakufika kwa sababu ya shughuli mbalimbali, na viongozi wengine wa kitaifa ambao hawangeweza kufika mahali hapa. Kwa niaba yao wote nasema pole. Niseme hivi sasa, kifo vile wengine wamesema, kifo kiko pamoja na sisi. Tupende tuspende, ni wakati wake ambao umefika, na sisi vile vile tunatazama mahali pale. Mara nyingi tunapotazama jeneza lile, na nawahimiza, unapotazama pale, jua kwamba leo ni yule, lakini kuna siku moja ambao utakuwa pale. So the question comes, how will you get to that coffin? How? Utatarajia nini ikifika wakati huo? Anyway, tumrudie Bwana, tufanye mapenzi ya Bwana. I think that is the most important thing. Finally, kama walimu, sisi hatutaki kuleta siasa mingi Kenyuli. Hii mambo ya walimu itasamwe kwa mtazamo mkubwa. Na hii sijui, Ebu serikali yenu na nyinyi mseme mambo mazuri kidogo na mtengenezea elimu hii. Elimu is very important, na isifanyiwe mchezo. Kama ni kugharamia elimu, igharamiwe kwa njia inayofaa, ili watoto wetu wapate elimu wanayohitaji. Ndiposa nchi hii itaendelea. Because without educated people, nothing is going to happen. Na mambo mengine kama hiyo ya hospitali nini, unajua na sisi ni watu. So we expect the government at least to streamline things. Na hii mambo yenu ambao tunaambiwa ya ufisadi mwingi, hiyo ni yenu. We are only watching, tuone nini mtafanya, mtasemaje, na mtaimaliza vipi. I don't want to get into those politics. Sisi kama walimu tumesema poleni na asanteni sana ndugu zangu. Hata mimi nawaona kwa wakati wa kwanza, kwa maana tumechukua muda mrefu. Wengine wetu tulistaafu, tulifanya pamoja. Asanteni sana kwa kufika, kwa kumsindikiza mzee wetu kijana, na tunasema pole na familia, chipe moyo sana, endeleza mambo ya mzee vile alivyopanga, kwa maana ninayajua yote, hata wakati mama alivyolala unajua tulikuwa. So we know everything, I know everything about your family, and therefore we pray and ask God to continue keeping you on. We thank you so much. Now, Master of Ceremony, we thank you. We have taken a bit of time.
lakini unajua yule alikuwa kiongozi mkubwa, so we could not just get out without saying one or two. Thank you very Asanteni much. sana. Asante Thank walimu you. wetu. Asante sana walimu, mfanye hivi tafadhali. Tuwasalimie walimu wetu. Asante. Asanteni sana our Asante. teachers. Thank you. You are the reason why we are celebrated today. God bless you. Munikubalie sasa kwa heshima niwaite Chikorera. Koreras in English are Koreas. If you are mtoto ako kwa kina John Dominic ama mtoto wa John Dominic ako kwenu, you reared and John reared. So Koreras, kindly come forward for this a minute of tribute. Tafadhali Chikorera, wherever you are, all Koreras from Wasingishu, Kwa heshima kubwa tafadhali. tunawaomba mkuje. Kwa heshima, farike. Asante mama, simama hapa. Chikorera cheito. Chikorera chumugaka, sorry. Chikorera chumugaka, karibu. Toko genda bwangu iga because of time. Gokora nyoreri bagakwarangiribu, ukipata nafasi ya kutajwa tafadhali njoo, kwa maana ya muda hauko upande wetu. Wale Tafadhali. Koreas from Wasinigishu na wapatia hii Kiagas ago by maid emne mio lelo negarara neboso bondo negite kwecheso ole mami mite emed ne mami yosin mami yosin mami Asante sana Farike. God bless you. And on behalf of Chikorera, I'll ask Father to Honorable Oscar Sudi, MP Kapsaret, Mzee Benjamin to make a remark on behalf of Chikorera. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asante sana kiongozi wa ratiba kuniita tena hapa mbele. Jana niliongea kidogo kule nyumbani, lakini leo ni siku ambayo ni mzuri kushinda jana, kwa sababu ni siku muhimu ambayo tunasindikiza mzee wetu Joanna Oroni mwalimu. Ningependa kuanza namna hii ya family, waombolezaji wote, watoto wetu, kina mama na wengi ambayo wamekuja katika ibada hii ya mwisho. Nini hiyo? never grow, never. Niendelee. Yeah. Asante sana Farike. Na waomba tulio ndani tutulie tuwe ndani. Don't be part of what's happening outside. Let's put our focus here. Wala ambao tulio ndani tuketi kwa heshima. Let's be seated. Let's be seated kwa heshima tafadhali. Tuketi. Na huyu akimaliza nitamleta mheshimiwa Esi, akimaliza ataleta kanisa, tuanze katika ile ratiba yechi Sara Chiabanchi. So tafadhali mheshimiwa endelea. Okay. Ningependa kuanza hivi. Family ambayo nawajua wote, waheshimiwa ambao wamekuja lakini wengi hawajakuja, na walimu wote wale walifanya kazi na John, kanisa sote matabaka mbalimbali, all religious ambayo wamesanyika hapa. Hii ni siku muhimu kwa Joanna Oroni. Ni siku yake ya mwisho ili apumzike, angoje. Abaminto kamoranche gatotwara maskani bare jukua koranche ikaransa
ikaransa kamuranje ayaba murabari murari ikaransa amatanga ngokore kanare tikagutwara obwo ikaransa. Just sit, become. Naendele abana barayi baito bagosoa ikaransa. Security motokonye garia, security tokonye garia ase umurebo mugakore. There is nothing that will stop this proceedings. Maina Pascal Chugocha. Aba muraba liba bote binungu swasi alba soki go chisiko. Igo tikato tuwara morembe tomanye ngaga ne kanisa tuacha na ende tuacha koko bo mugaka esenjera ya maskani kamuranche bari barema ikaransa kamuranche. Just sit. Tafadhali ninawaomba mketi. Ninawaomba abantu baminto banka ikaransa mutware omorembe totegerere abageni baitu ngabago kwana bia mono. Thank you. Asante sana kwa kutusikiza. Asante. Sit down. Farike, kabla mzee aongee, ningeomba hawa wenye wamesimama hapa kwa mlango, unless you are assigned to be security, the rest of the people must be seated. Hawa ambao wamesimama kwa huu mlango, unless you are supposed to be security, all an usher, the rest of you kindly be seated. We want to recognize the ambassador to Kenya, Kampala, Arthur Joash Maangi is here with us. Mheshimiwa karibu, former deputy governor for Kisii. Asante Juma, wacha mzee wetu aongee amalize. Kamuranche totegererane tusikize wageni wetu. Asanteni sana. Thank you very much. Nilikuwa nasema walimu wote ambao walifanya kazi na Johanna Oroni na makanisa yote ambao wamesanyika hapa na viongozi wetu wote ambao wamekuja hapa, ningependa kutuma rambirambi zangu kwa hii family, kwa sababu tuko family pamoja, kwa sababu tumeunganishwa na watoto. Tumeunganishwa na watoto. Kwa hivyo sasa kile iko hapa ni kwamba kupoteza mtu kama John Oroni ni huzuni kubwa sana kwa ile kazi amefanya kwa ajili ya family yake. Mimi najua hii family sana. Alishughulika, alijinyima mengi, alifanya kile kinatakikana mtu afanyie watoto wake. Alifanya mengi sana kwa ajili ya watoto wake. Sasa watoto wake wametapakaa kila mahali. Wengine wako ng'ambo, wengine wako Nairobi, wengine wako Kisii, na wengine wako mbalimbali wakifurahia ile kazi John Oroni alifanya. Kwa hivyo jameni, ningependa kutuma rambirambi zangu kama mzee mwenzake Mheshimiwa Sudi ako safarini kule ng'ambo, ayuko. Nimekuja kwa ajili yako, nimekuja badala yake. Ameniambia niwasalimu na niwaambie poleni sana. Na pia mke wangu, vijana wangu, wasichana wangu, wajukuu wangu wengine wako ng'ambo, wametuma rambirambi zao kwa ajili ya Johanna Oroni. Mimi naitwa Benjamin Suter. Hiyo Suter ndio vijana walimaliza ikawa ni Sudi, lakini jina yenyewe ni Suter. Suter, S-U-T-E-R. Suter, hiyo ndio jina. Kwa hivyo watoto wa John, poleni sana. Wote ukiwaona ni sura moja wote. Wote wanafanana na mama, wote wanafanana na mzee. Asanteni sana kwa hii nafasi ambayo umetupa. Jana niliongea kidogo na nikasema nitasema yote. Wakati nilipoteza ndugu yangu waliuawa na Wapokot 2017 February 17. Na wakati wa mazishi huyu mzee alisafiri na kijana yake, tulikuwa naenda Marakwet. Lakini Marakwet is very complicated. Marakwet kuna nyanda za chini,
kuna nyanda za katikati na kuna nyanda za juu sana ambayo tunaita Leyland. Wakati tulifika mahali fulani ambayo tuliwacha magari, mzee akasema hapana. Aliposikia tu tutaenda na miguu kilomita fulani, akaambia wacha nirudi nyumbani. Akarudi namna hiyo. Anajua kwetu alikuwa na mtazamo kubwa afike katika village yetu, lakini hakuweza kufika. Kwa hivyo jameni, mimi nasema kijiji karibu hapa yote ambayo mnajua John Oroni, poleni sana na Mungu awabariki. Kabla mzee, asante sana mzee wetu. Kabla mzee aketi, wale wote ambao walitoka Uasin Gishu, kujeni mbele muweze kupigwa picha. Wale wote wametoka Uasin Gishu, tafadhali kujeni mpigwe picha. Hata pande ya Nandi huko. Yes, kwa niaba ya mheshimiwa wetu ambaye ako safarini, tafadhali waheshimiwa wajumbe pate nafasi ya picha. Tafadhali karibuni hapa kwa ajili ya picha. When my way groweth dreary, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, karibuni, karibuni. Hear my cry, hear my call. Wale wote wamekuja kutoka Uasin Gishu. Saddam, we recognize your presence. Asante kwa kufika. Na wale wengine wote waheshimiwa ambao wamefika kutoka bonde la Ufa, asanteni sana. Thank you very much. Lead me on, let me stand. I'm tired, I am weak. Mzee Oroni, I am worn. Mzee Oroni, Through the storm, kindly kuja. Through the night, lead me on to the light. Take my hand, Mzee Oroni, precious Lord, lead father-in-law Tumaina, tafadhali kuja. Tukupe dakika moja. Just say a word. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Francis Tendwa. Mimi ni father-in-law ya Maina. Nilipokuwa Eldoret nilienda kumuona hospitali. A day before nilienda, the day passed I was not in hospital. Lakini the day before nilikuwa hospitali and he was quite in a bad state. Mpaka nikaona akitoka machozi. When I saw ametoka machozi, I felt so bad. Singeweza kukaa tena huko, nikatoka. Otherwise, mzee was my good friend. Tulijuana for quite some time. Na tulishukuru the time we were with him, we were good friends. Ningesema tu kuambia family poleni sana na tunaomba Mungu ampeleke mahali pema. Asanteni. Thank you very much because thank you. Because ambassador and senator have other funerals to attend. I request that in 1 minute, sir, and Mheshimiwa Senator, you make a tribute as you exit. Thank you for keeping time and thank you for remembering this family of Mzee John. Nafasi ni yako, ambassador. Familia ya mzee kijana, rafiki yangu, my very good friend Don Bosco kijana, my very good friend Mora, Gladys, and all your other siblings, na watu wa Marani, hata kama tuko kwa matanga na wasalimu, amjambo. Amjambo tena. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Joash Mahangi. Mimi ndio ambassador wa Kenya kule Uganda. Lakini hii familia ni marafiki sana sana. Nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu kwa kumpoteza mzee ambaye alikuwa mzee mzuri na ni zamana I knew personally. Lakini kwa sababu nilikuwa na haraka kwenda kwingine, nikasema mniruhusu tu niseme pole na mwenzangu Senator Esio Kenyuru, tuseme pole kwa sababu tunaondoka, lakini tuko na nyinyi, tumekuwa na nyinyi, na tutaendelea kuwa na nyinyi.
Otwaletire engoro yaito ase familia ye. Oyo no mugaka orengi bo masikani. Orengo mugambi. Nando obyokiri abantu biya. Otwachire kyatura abasani. Oja somo chioyo. Twaletire engoro yaito. Twegende nga amatanga aya. Nakorwe asobuororo. Nande komogonya gusaba. Musabere serikali yaito. Ikiegera misukusuku ere menge. Lakini mumanyetenge serikali nero kwa banga kirege. Tumbia mono sana na Mungu awabariki familia. Nikienda pole tu hivi tafadhali mutaniruhusu kwa sababu nakimbia kwingine. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana, tafadhali tumsalimie Ambassador Maangi anapoenda aende salama. Mheshimiwa Isio Kenyuri nominated senator, tafadhali 1 minute. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Father Ignatius, waombolezaji wote, familia na watu wetu wa Marani. Nimefika hapa nami kutoa pole zangu hasa katika familia hii ambayo imempoteza mzee wa maana kama huyu. Ninatoa pole, tumekuwa nanyi kutoka shughuli hizi zilipoanza pale Nairobi na siku ya leo. Poleni sana. Don ni rafiki yangu kisiasa muda mrefu, hata wakati tulikuwa kwenye zile harakati za kukutetea utoke Tanzania urudi Kenya. Hayo hatuyasahau kwa sababu wewe umekuwa nasi. Abantu baminto Isio Kenyuri nyaituga neroyo iga. Nchenigondo museneto mochore ndwete bomachoge borabu asenya gosirene ribogecho motereki mchujo. Enaira ribageri wocha korupole ane abene ase family na sabage tutu mwensi pi asogo sirio mugaka bwengencho bunoyo iga. Pole timbwati manganande lakini mokoraga kitogo soka mutu anchere ntoba anchete neringa makweri abeira mange bone togote machinga kichirichinke twanyorire gusanga naba minto na kuba pole mbuya mono. Biamono, 1 more minute, Ambassador. Biamono, asante kwa utulivu. Abarai baito ko bago soka bago to engora bago soka bago to tigira ni erongori ere biago sere bobi. Biamono. Biamono sana. Lakini tuache na abarai bande tulikuja na viongozi wengine ambao tutaondoka pamoja. Wale wa MCA mko wapi, msimame tafadhali. Kuja muonekane museme pole kwa familia. Kuja tupige picha hapa na ndugu yangu Barnabas na ndugu yangu Joshua. Huyu anaitwa Bwali ni MCA na ananiambia anatafuta kiti. Sema jina yako. Abaiga mwachire ko rero mugaka gichana na abakwanira imbuya more. Njasa Maria Sankuru ku Dolphin Bwari. Pole sana to the family of Gichana na tafadhali waombolezaji, tafadhali tuheshimu matanga. Asante. Asante. Edna Kwamboka, MCA Kisii County, Don and family, pole sana. Na inche deputy ya Omo Ambassador oyo korukujo Ashimangi twakora nere gasi miaka 10 njende ni somba chinkorokwa tigatoto erere bali bagusalia matanga tali baseita abagusalia matanga n'abantu batomire batali baseita ndunkorera tole mwaka John Gichana araire tigatotulie bali twacha korera bali bacha manganande Nyasaye ngo bakerare keboko kiaye. Don't just relax, we are here. Nobody is going to spoil our arrangements. Asante. Haya. Ambassador, haya bwana matogo tiogende. Mbiamona sogocha. Mbiamona. Asante sana. Tafadhali wanapoondoka. Erongori Kamoranche, Biamono. Asante Mheshimiwa Edna. Asante Honorable Mbachi. Thank you. Sasa Sasa kwa heshima of the family. From now, before we invite the church, we want to request that the following people ambao wataitwa kwa sababu ya hali, and we want to thank our security that they have contained every situation, and the seated mourners are the true friends to this family. May God bless you. For now, tunataka kuita familia ya mzee na tutawaita kulingana na vile wamezaliwa. Utakuja
na marafiki zako, utapigwa picha, kisha tutaketi ili tuashirie ibada takatifu. Ndugu yangu Bigi, nafasi ni yako. Members of the family with their relatives. So we will begin with Mura. Father, come. Kuja marafiki wote, relatives wa Maina. Asante sana, my brother Farikei. We want to recognize Mheshimiwa Kevin Aruasa who has just arrived. Karibuni sana. Na wote ambao mmefika, Mungu awabariki. Kwa sasa ningemuita Lilian Kwamboka. Lilian ni mtoto wa mzee
John Dominic Gichana, na ningependa all relatives, all Koreras wakuje, wale ambao wamekuja kwa sababu ya mtoto mpendo wa mzee John Lilian Kwamboka. Now, as we said, we are live on Getembe TV, on the YouTube channel. Kindly moderate your behavior so that you don't portray to the whole world where you are born and how you are behaved. Uko live, ora salio wori no nyama chengumbu. Tosike TV, to isaransebu na wali kwa chakoni. Abaini bonsi ba Lilian, tafadhali kujeni. Kuna mzee, asante sana. Alafu Recho Kimonge atasema neno moja. Thank you so much for K. May I request Recho Kimonge, tafadhali my brother Biggie, mpe microphone. Recho aongee kwa 1 minute because our father is here and we are controlled. Abaminto mwensi nyasaye gatuanje iroto igorere mambie yabono twachireke nikyo mugaka korera yane choni mbuya muri mwensi biya mono mongina nche nkoro kurecho Kwamboka Kimonge omwana na cheraga igariria ni Kwamboka se itombo machoge chache sub county na abasabira mayamo tware ceremony ya korera na nditiga nyasaye tubwate sikende nkebororo na ira nirimbu ya mano Biamono. Kibako and Biamono, Koraiga. Biggie, please. Yeah. Let's be moderated. I'll ask that the colleagues from KISS University, you remain behind and then salute. Colleagues from KISS University, where our sister works. Thank you so much. The next person is Celestine Bosibori. Celestine Bosibori, akuje mbele, all the friends, relatives and colleagues wako wengi, including your sister Mura. She's your best friend. In my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Including Mura Umayo. Thank you very much. Asante. Since Jesus came into my heart, floods of joy, oh my soul, like the sea billows roll. Thank you so much. Since Jesus came Asante. into my heart. Asante. I'm happy that Elias, everybody is here. This is the family. Apart from Mheshimiwa who must be on the chair in readiness for 2027. Lakini ameletwa. Mheshimiwa kuja tu unajua blood. This is our friend Don Bosco Gichana. Tafadhali tuwasalimie hivi marafiki wa karibu wa Celestine Bosibori. Na ukiona mtu ambaye umekaa na yeye ainui mkono, ukiona ainui, sitaki kusema. Hebu tuwasalimie hivi kwa heshima. Wale wameinua mikono miwili, Mungu awabariki, tafadhali mketi. Ningependa kumuita Elias Mayaka. Same family, same vibe, same blood. Abande nchirabare ngiwete na ndege. Nchirabare, asante sana. God bless you. Asante. Hebu tuwasalimie hivi. Hawa ni watoto wa mzee. Give them their greetings. Na tuzidi kuwaombea kwa sana. Vero come. And I'm happy with mzee. Aliita watoto wake majina ya kizungu. Taribu na mamundo gete Kenya nchigiri very funny. Tafadhali tusimame vizuri kwa hiyo picha. Wow. Wonderful. Thank you very much. Mpaka abana, mpaka everyone. When we walk with the Lord in the light of His word. Asante. We ngoja kuna bado more relatives are joining us. Tuwape nafasi. While we do His good will, He abides with us. Asante sana Farike. On behalf of that team, Mzee Buoma will speak on your behalf. Mzee Buoma apewe mic, ndio ile pale mbele korera. Iko hapo mbele. Asante. Na bakwani nenje mbuya mole mwenzi.
yonkoro kubwa makoro Nyamira omwana ono korokwa Evan Sirori no anyo meta mwana my brother Veronica igo tote pole sana omogako oyo twanjaini mono ekorera yane kwa hivyo lakini asenginja makweri arororo ntokora kende otogosabira abana bae n'abachukuru baye bamenye buya naende akarebarera n'emirimo yabo bairane buya ntobwati amange. Thank you very much. Bakwani gaba gaka becho we are very brief. You must have been taught summary. God bless you Korera. Tafadhali tukae. The next person ambaye ningependa kumleta na huyu, he is very the best of friends. Kidogo tu angekuwa mheshimiwa wa hapa. Na hivi ndio tutaita. Kindly Honorable Don Bosco, step up. Songa mbele. Na tungeanza na wale marafiki wa town na kina wiki. Kisii town friends, then we will progress to family as we finish. All friends of Don from Kisii town, Suneka, Marani, friends wa Don, those that we grew together. Nafasi ni yenu as Biggie moderates that. Thank you. Kisii, Nairobi, Marani, abasani boga, abasani bo Don B, and relatives, please come for a picture. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt. Asante. Salute to the congregation. Salimia. Asante. Wacha hiyo picha bado ijashika. Tunawaomba msonge nyuma kidogo. Songeni nyuma na wafungue sako kidogo. Fungua sako kidogo, songeni nyuma. Hao ni marafiki wa ndugu yetu Don Bosco. Hao ni marafiki wa Don Dala. Kijana wetu ambaye anatupenda sana. Sawa, fungua. Tuwasalimie. Picha iwe kubwa. Salimia congregation. Thank you. DJ, thank you. Thank you very much. Kabla uketi, ndugu yetu mheshimiwa, baki kama umesimama. Nataka kuita familia ya Don na relatives wa Don. Those were only friends. Family now and relatives to Don Bosco. Gichana Oga, mtu roho safi, roho ya pamba. Mjeni mbele sasa, familia na relatives wakuje. We recognize all the teams that have traveled from Nyamira, led by Mzee Umayo. Thank you so much. The group from Nakuru, led by Njenga, my friend, representing the first gentleman of Nakuru. Thank you for coming. The first ladies from Bungoma there, we noted that you are here. Asanteni sana. Wamama wa kanisa na wote ambao mmefika, marafiki wa hii familia. Kwa niaba ya hawa walio hapa, nitamuomba kwa heshima Mzee Openda, you say something on behalf of the friends and relatives of Don B. Mzee, you step up in front. Asante sana MCS wa leo, relatives wangu wote, hata nyinyi ni relatives. Kama nyinyi si relatives mnafanya nini hapa? Nyinyi ni marafiki yangu sana. Wacha nichukue nafasi hili kuakira Nyasaye mbiya mono. Omugako yogichana alikuwa semechi wetu. Muswati ominto gatatu Serina nero mubwate. Lakini bono munkuja okwana tura mangana nga corruption yenchendo che achagite kare sana. Pako mugako obuna arari gaga choni gichana na enche na private. Ikiara ga icha tu amenyete na moko yone okukulola ensigichana.
ari Nyabururu akanyoni nchatigete nyomba tindamanya osengo chiko nyoma ale Selina akabwata siringi 200 erie enyia akanga ngate omonto takari omuya igobana nyone kana chitenka naje tukumugambira agere Selina muchiroro igo corruption nkare ya chagete tari yavuka oyo no mwaka twanchaine in various ways ngakie yemo na tagete gokoro muchango In a 5 minutes time from now, we shall start Mass. Thank you, Father. I think that's when you're warning me that I finish quickly. I will do it. And I'm a person who knows about summary. Ekererio, aga ichanga chikumutaba ngango chibe sango, nchi okoro mochango yo. Okoma korangelia my sister. Akaita huyu sister wangu, Selina. Selina, nilete cheki hapo. Ama kochire komani ya kabere. Yonche, onde nara onya komana kabere. Nche na amani te kabere, kurese gichana. Otherwise, niseme, asanteni sana, na tena tuwe watulivu sana. Abaiwa, I think it is not now when we are knowing one another. Ntobe togo kuana, na ende mobasekoba, no buwa na, parents are not there. You have so many parents. If they are not there, I'm there number one. We shall be sharing. Or there's another one, my immediate follower. Otherwise, abantu baminto gaiga, yongo tena baminto, mbijamono, thanks a lot. So wocha kwaino, ekiagra mo atubwatsirie until moyegochiro ika this far. Tinkweva my parish priest, Father Bernard Nyangeri, ondocho tubwatiri kurangenyo up to here. So, igo ngoteba mbijamono, Nyasaye amoko irana moirane biya. Ande mna mwateba na chiguni nchire gaiga, ntobwati gunis from bogirango. Yari ande babaru tari bogirango barua. Bagirango na madu turaba tere bijamono. Asanteni sana. Asante, tafadhali tuwasalimie hivi wanapoondoka. The last group, then I invite my brother Aba Achokoro, and Chris Mogaka has been praying for mzee every day. So wajukuu, kujeni mbele mkimaliza, tamuita mwenzangu awalete wawili watatu. All grandchildren, this is your time to be in front. Na Chris DJ 1 minute. Family members wanted outside. Make that happen by God's grace, Lord. So we thank you. We love you, Lord. And we thank you in the name of Jesus Christ we pray. Amen. God bless. Asante sana. Tafadhali mtumsalimie Afrika. Tushangilie pamoja na kwaya.
Bwana amfungulie milango ya paradisho ili apate kurudi katika nchi yake kusikokuwa na mauti, kwenye furaha ya milele. Taifa teule la Mungu, Wakristo, ndugu, marafiki, dada na kaka, tumekusanyika hapa kwa ajili na minajili ya sherehe ya mwisho ya babu wetu Mzee Yohana Dominiko Gijana. Tunamshukuru Mungu kwa maisha aliyomjalia, na leo ikiwa sherehe yake ya mwisho, kwa heshima sote tuungane pamoja kama taifa teule kwa ubatizo pamoja na mabadiri wenzangu, Badiri Bernard Nyangeri Walangenyo, Badiri Godius wa Eldoret. Najua familia moja wao ameoa kutoka hapa kwenda huko Eldoret, na Badiri mwenzangu Tomaso Matoke, na nyinyi nyote kwa familia, tushirikiane pamoja kwa upendo na huruma, tukiishi kwa tumaini. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo
na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Wapenzi, tujiandae kwa kustahilishwa kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Tushiriki fumbo hili kuu, kwanza kwa kukiri unyonge wetu, na wale wanaongea tukiri unyonge wetu, tumuombe msaada kwa imani na kuungamia Mungu Mwenyezi. Na kwa kutotimiza wajibu, nimekosa mimi, nimekosa sana. Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, uniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Baba Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Wale wanaongea tafadhali. Those who are talking, this is now a holy place, is a church. Wale wanapigana pale nyuma tafadhali. Nilikuja hapa asubuhi nikapata watu wamewekwa pamoja na politician wanapiga kelele, wakibeba wawa wakikimbiza wengine, nikawastopisha. Na nimesikia dakika chache hayo yalikuwa. My dear brothers and sisters, this is not a political arena. It is a burial, decent burial of John, and it's not even Eliam Biore politician, it's our Christian. Aba murabari watinde tamaga soldiers controlled behind there is a burial. I know this is a culture in our country. We give people money and marijuana to cause chaos everywhere. A people of no good culture and morals. Let me assume it is not there. We go on. Let us pray. Tuombe. Wale ambao tuko pamoja.
Let us pray. Mungu Baba mwenyezi, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako wale wanaokuita na kukulilia, wasaidie wanapokutegemea. Tunapomwombea mtumishi wako huyu Dominiko Yohana Gichana, tunayemshika leo tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti na apate kufika mbele yako. Ulinde familia yake, wafariji na wakubali kufarijika, na wote wamekuja hapa wakiwa na nia nzuri, uwalinde na wabariki nao. Tuomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tuketi tusikilize neno la Bwana. Wase leta likorwali. Injili wokovu inasonga, inasonga mbele, injili inasonga mbele, injili umoja inasonga, inasonga mbele, injili inasonga mbele, inasonga mbele, injili inasonga, inasonga mbele, injili inasonga mbele, inasonga mbele, injili inasonga, inasonga mbele, lingana lyo monene, lingana lyo ligio, lingana lyo monene, lingana ligio, tolio ogosiko, toligo kele botombe, tolio ogosiko, toligo kele botombe. Ngana rigia, nelingana lyo bogima. Ogosoma ogotang'ani korwa ase ebuku y'omubani Jeremaya
kianda ochakere 19 goika 24. Eriogi riokorera rieigwekanire korwa Zayoni rikobora twasiriwe kegima twanyorire obosoku obonene goika torwe ase ense yaito ekiagera ababisa batagoire chinyomba chiaito inwe abakungu iwera ringana riomonene amataino tiga aiwe ringana akwanire orokereria abaiseke baino bamanye kobokia amagombo nakera omokungu orokererie omogisangio oye amanye kweumia amakweri aeteire ase ebibao byaito asoire ase chinyomba chiaito chiobonene aitire abana ase chinchera n'abasae ase chichiro kwana aya naro omonene agoteba abantu mbakwe na emebere yabo esiarerwe ande onsi ebe buna esike ase emegondo na buna emesaima ya tigetwe na bagesi onde takoye sangereria aya naro omonene agoteba omonto mongaini tabaisa wetogeria obongaini bwaye gose oyore omonene obonene bwaye gose oyore omonda obonda bwaye korende onye omonto oriete wetogia tigetogie ng'a namanyete inche ekiagera inche omonene nigonde nobwanchani botarikoera ngokora ayare ayekene na oboronge asense ekiagera ayo naro akongokia ninche omonene na kwanire eng'ana ya Nyasaye. abagaka motenenia bari baiche ng'ora emisa togenderete abarai bari murari motenine bosa control ya baiche ng'ora. Mheshimiwa, tunaendelea misa, mkuje pole pole, ambia hao wanapiga kelele waache kabisa, hata wamekuja na kelele mwanzo. We don't want noise here. Mheshimiwa, waambie na kuheshimu sana. Tell those people to have respect and manners. We are on with mass. Let them wait for you outside there. When we are finished, you will talk much, but not here. Bwana ndiye mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na kitu. Unakuja pole pole altarini. Mheshimiwa, tuiketi. Unakuja pole pole altarini, tusipige kelele, tuketi. Yes, pole pole bila kelele, au murudi mahali umetoka kama unakuja na kelele. Pole pole with the respect and honor. The Catholic Church has liturgy which is very logical, systematic and orderly with divisions. So let us follow. It is a church function, come slowly. Those young men who are drunkard, don't come here making noise. Kindly, you understand me very well, and we are praying now. Soldier, do your part. Yes, we continue now. Thank you.
unless you are not getting ngote boiche ngora ngo sabatole obaganyera ari para mate ga ntora kora yaito enemi satole no mo kristo ko enia. Let us have respect, and I always say that of men of integrity. Let us hold that in our mind and meditatively. Pole pole. Tutulie basi tunaendelea. Aya. So ili Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana ndiye mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kimefurika. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kimefurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na kitu. Somo la pili, somo katika waraka wa Waibrania. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao,
na kama mchanga ulio ufunoni usioweza kuhesabika. Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo kwamba ulimwengu asema Bwana, yeye anifuataye atakuwa na nuru ya uzima. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bwana awe nanyi. Somo la Injili lilivyoandikwa na Luka. Sura ya 12 haya ya 32 hadi 48. Yesu aliwaambia makutano, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mulivyo navyo, mtoe sadaka, kifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi wala nondo haribu, kwa kuwa hazina yenu ilipo ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Viuno vyenu na viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin, nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili, ndau akija zamu ya tatu, na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwizi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyo, ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Mwambia, Bwana, midhari hii umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake, wanaume kwa wanawake,
akila na kunywa na kulewa. Bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapiwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya yastahiliyo mapigo, atapiwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwa huyo vitatakwa vingi. Naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka zaidi. Injili ya Kristo. Sifa kwako, Ee Kristo. Katika nguvu za neno hili na dhambi zetu ziondolewe. Amina. Basi tunaendelea misa, tunamwomba Padri Matoke atufafanulie Injili. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuweke mikono wote, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Karibu katika tafakari la leo. Tumekusanyika hapa leo, tumekusanyika hapa tukiwa na huzuni kubwa kuaga ndugu yetu mpendwa John Gichana, lakini pia tukiwa na shukrani. Tunaomboleza kifo cha mwalimu mkuu wetu mstaafu, baba wa familia, kiongozi katika chama cha walimu na mshiriki mwaminifu wa kanisa. Maisha yake yametuachia ushuhuda, na neno la Mungu tuliosikia leo linatupa mwanga wa kuelewa vizuri na pia kutuchochea kuishi maisha ya imani na uaminifu. Katika somo la kwanza tumefundishwa juu ya kifo, na katika maisha yetu ya kila siku tunajua kwamba kusaliwa ni bahati. Kusaliwa ni nini? Kufa ni lazima, kwamba kila mmoja wetu atakufa siku moja. And the death is the ultimate equalizer, that all of us one day we will die and be laid underground. The prophet Jeremiah reminds us that true greatness is not found in wisdom, in strength or wealth, but in knowing the Lord. Ndio maana katika lile somo tunaambiwa kifo kimeingia katika nyumba zetu. Kila wakati, hata tukiwa katika parokia, almost every day we go to bury somebody, which means death is inevitable. All of us, we must die. And the word of God is to encourage us to have wisdom on how to live while we are on earth. That death
comes to everybody, whether we are big or small, whether we are great, whether we are rich, whether we are clever, whether we are wise, that comes to us. Na kio soma kulio gotanga ni watu tebeli ngama kweli achira setole. Ngama kweli aya wochera abantu bonsi. Igoto manyetenga. Kira li tukekero likwera toko endale no kuwa itoko sange. Na ende toko inyoli waiga. Korwa soko soma kulio gotanga ni ngomonto monene tetogeli gento kieke obonene bwaye. Monto monda tetogeli gento kieke wonda bwaye. Monto mongaini tetogeli ki ego tunyoli nga twensingo kutole. Sego soma no Zaburi 49 verse then go tunyoli abantu bonsingo korabaleki abo monene moira nelibuya abo monene abo motambe abo momwamu abo monda abo mogaka abo momura abo moisia na kadhalika. So it reminds us to be ready. Ogo somo gotanga ni watu te inga okoba igo omonto monda te togeri gento kieke monto mongaini te togeri gento kieke no monto monene te togeri gento kieke ingirende to bwene to we togeri Nyasaye na inde to monyete ngo Nyasaye. So that reading is reminding us that the true greatness is not found in wisdom, strength, or wealth, but in knowing the Lord. Our brother John was a man who, despite his achievements in education and leadership, knew that his ultimate post was not in titles, positions, or possessions, but in God. He worked for the good of his pupils. I remember him, he was my head teacher at St. Joseph's Nyabururu. He worked hard to make sure we pass. He was working hard to encourage pupils to work hard. He also encouraged the teachers to work hard and to be available for work. He advocated for his colleagues. He cared for his family and fulfilled his duties in the church, not for self-glory, but because he knew the Lord who delights in justice and righteousness. For us who remain, his life challenges us to ask, what do I glory in? Is my pride in human success or in working humbly with God? Kiarantu atebigu monto monda tetogeri gento kieke wonda bwaye. Monto monene tetogeri gento kieke no monto mongaini tetogeri. Lakini asobo mabwaito bwa kerali tuko abantu mbale bagwetogeri chisemi chiabo abande betogeri wonda bwabo ndinanyo to monta otenga ne chisemi chia nenkori numwanya koigubo no ndo te banga ne nguru ya nengo koraki ono mbole yo musinyine nga yinki kya okori chabet bolio yibona. So we remain challenged. What do we glory in? What is our pride? What is our success? Are we walking humbly with God? In the second reading, it talks about faith. Faith is the assurance of things hoped for in Hebrews 11. The second reading presents to us the heroes of faith, Abraham, Sarah, and all who walked by trust in God's promises. Our departed brother also walked in faith. As a teacher, as a head teacher, he labored patiently, planting seeds in young hearts without always knowing how they would grow. As a husband and father, he entrusted his family to God's providence. As a Christian,
He lived each day in hope of eternal reward. Faith is not always about seeing results immediately. It is about trusting that God is faithful. Just as Abraham looked forward to the city with foundations, whose builder is God, so too did our brother live with eyes fixed on eternal homeland. It is encouraging us also to walk in faith. If we walk in faith, we will hope for what is eternal. If we walk in faith, we will love each other. If we walk in faith, we will serve others with dedication. If we walk in faith, we will be available and serve humanity with accountability, with transparency, and in holiness. So we are encouraged to be people who walk in faith, knowing that everything we see on earth will pass, but those who walk in faith, they will go put their trust in God. In the gospel passage, it reminds us of being ready and putting our trust in God, that blessed is the servant whose master finds at work when he comes. In the gospel, Jesus calls us to be vigilance and faithful stewardship. Our brother was entrusted with many responsibilities as an educator, shaping young minds, a leader among teachers, as a father guiding his household, and as a parishioner faithful to church life. He strove to be a faithful steward, not wasting his talents, not neglecting his duties, but serving diligently until the Lord called him home. And today, as we gather here, we commend him to the Lord. We hear the words of Jesus. Do not be afraid, little flock, for all has pleased the Father to give you a kingdom. May these words console his family, his colleagues, and renew him. And today, as we are remaining behind, we are also challenged to be stewards who are faithful. Mungu ametupea kazi nyingi. We are challenged to be faithful, because a faithful servant will receive the reward. So what is the challenge for us today? I want us to read Luke 10, Luke 3, verses 10 to 13. Luke 3, mwalimu achata somero yomo. Because we also need to prepare. Luke 3, 10 to 13. Emeganderia ekamubori Yesu. Ninkirende torakore. Akabairaneria. Oyore nechianga ibere. Aere oyotari nero. Oyore nendagera. Akore boigo. Abarusi abango n'abarobagacha irinde babateswe. Wakamubori. Umworokia. Inkirende na intwe torakore. Akabairaneria. Timoruse kobuga ebye mwachigetwe. Abarwani sabanyanyimbo n'abarobagacha bakamuboria. Na intwe ningi torakore. Akabairaneria. Timourereria abande na muntonde ase chinguru. Osasoba soeri bwobolimo. Na inde mwisaneke nengeria ya ino. Evanchiri yomonguru etu Yesu Kristo. Those were people in this passage
John the Baptist is preaching repentance and preparing the people for the coming of the Messiah. Different groups ask him, what then shall we do? We are also people who are pilgrims, preparing to meet the Messiah at our death, to meet the Messiah in the next life. These words should apply to each one of us. What shall we do? Nataka umuulize mwenzako huko, umwangalie umuulize, what shall I do? Mwabora niliboli, chave atingwa mwaboli. It should touch each of us individually. We may not be the soldiers, we may not be the tax collectors, but I can see a cabinet secretary, can see members of parliament. What shall we do to inherit the kingdom of God? So when I would come there, you will give me your answer. So the crowd, this is watu wa mkutano waliambiwa hivi, aliye na kanzu mbili na agawie asiye naye. The crowd. Crowd mbona wale magega. Naye aliye na chakula na afanye vivyo hivyo. Na kwa watosha ushuru, the tax collectors collect no more than is appointed you. Musitoshe chochote zaidi ya mulivyo amuriwa. Na askari, aliwaambia acha askari, rob no one by violence or by false accusation, and be content with your wages. Musifanye udhalimu kwa mtu, wala musisingizie watu bure, tena tosherekeni kwa mshahara wenu. Sasa nikuje kwetu, kila mmoja wetu ajiulize. For area of member of parliament kama Chavet, what is you angekuambia nini? Kuja useme. We are sharing now the word. Nitakuja kila mmoja wenu uko aniambia. What shall you do? To enter the kingdom as a member of parliament. To enter the kingdom of God, I shall contribute and build the church of the Lord. Na kadhalika. And you can also say that for the resources you receive, you should divide equitably without favor or yes. Angekuja kwa mchawi aulize, what shall I do? Angemwambiaje? Acha nini? Na mwizi afanya nini? Na mnyang'anyi? Na mtu wa uvishadi? Na kadhalika. Yohana anaonyesha kuwa doba sio ibada tu, bali ni maisha mapya yanayoonekana kwa haki, uadilifu, ukarimu na upendo. The text reveals several key Christian insights that faith must bear fruit in works. Imani lazima izae matunda. And Jesus said to his disciples that I have sent you that you may bear fruit that will last. If you have a faith that does not bear fruit, that faith is death. If you have a faith that is not manifested in good actions, that faith is what? Death. So, imani lazima izae matunda. Ndio maana tunaimba hivi. Saeni matunda mema, saeni matunda yale, saeni yenye baraka, saeni ya heri. Bwana akiyapo
ya wabariki wafema, soeni matunda mema, zaeni baraka za Mungu Baba, baraka za Mungu Mwana na za Roho Mtakatifu siwe nanyi nyote. Bwana akiyapokea yatabarikiwa vyema, zaeni matunda mema, zaeni ya. Kwa hivyo changamoto letu leo ni kuzaa matunda mema. Uliza mwenzako huko kama anazaa matunda mema. Twama matunda haragere toika soborwoti wa kale na kale. Toba ya kweli huonekana katika mwenendo wa kila siku. Ukristo sio maneno ya kinywani pekee, bali maisha ya upendo na haki. Our Christian life must be manifested in our daily repentance and conduct, how we live with others, how we profess our faith, how we live in justice. Pia somo hilo linatufundisha upendo kwa jirani ni msingi. Kushiriki nguo, chakula na mali inayoonyesha kuwa utakatifu umeunganishwa na matendo ya huruma. Wale wanafanya matendo ya huruma watakuja kupata huruma. Pia tunafundishwa haki na uadilifu ni mapenzi ya Mungu. That justice and integrity is a matter of God. When people exploit others in corruption, in dishonesty, and abuse of power are incompatible with preparing the Lord's coming. Hii tunaita rushwa, unyang'anyi na unyonyaji havipatani na maandalizi ya kumpokea Bwana. Corruption is so common in many levels, and it comes because of selfishness, because of lack of respect for the common good. So it cannot allow us to prepare well for meeting the Lord. And finally, we are in what we can earn reflects reliance on God rather than greed. Siku kukiri dhambi na kuishi katika mwanga wa Ukristo. Kwa hivyo siku ya leo katika sherehe ya Mzee John, sisi sote tumeitwa tumtegemee Mungu. Tutembee kama watu wa imani and tuendelee kuwa watumishi waaminifu. So we should glory only in God and not passing human achievements. To walk in faith, trusting in the promises of God, even when the road is uncertain. To be faithful stewards, using our time, our gifts, our responsibilities well, knowing that the Lord will come at an hour we do not expect. So come at an hour we do not expect. So today, as we lay our brother John Gichana to rest, let us thank God for his faithful service in education, in family, in the union of teachers, and in the church. May his example inspire us to live as people of faith and faithful stewardship, knowing that God has given us gifts and we will be accountable. We need to be responsible. And may Christ, the good teacher, now reward him with the words, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master." I want to finish by saying,
eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tukimya kidogo tukitafakari hayo ndugu yangu padri ametufafanulia. Hata ukifanya hujasikia, umesikia. Tusimame sote tukiri imani yetu. Nanchire Nyasaye Tata omubuye kegima omutongi weronanse na Yesu Kristo omwana wa mwaimo monguro ito akaberekwa na moyo mutagatifu oiboletu na Bikira Maria osuretu na Poncio Pilato owambetu waso musaraba okweto tende tutri mudachi magombe igore mutukada tu kurugada kurwasaba kule lina devara saigara sasa kurwa Nyasaye Tata omubuye kegima korona kama na bakule na nchira somo mutagatifu Kirisia Katholiki takatifu kubekwa mu kuba takatifu kurusi wa kwebe ukoroka kumubere n'ubutakoya. Tuombe. Bwana Baba mwema, tumekusanyika hapa tukikushukuru kwa ajili ya mtumishi wako mzee, ndugu yetu, babu yetu, mwalimu mzee Dominico Yohana Gichana. Yeye akiwa binadamu kwa njia moja au nyingine alikozea, umrehemu na amefanya mengi mema. Bwana, kubaharia aingie katika makasi ya milele huko uliko na watakatifu wako, kwa kuwa we Mungu ni mwema, mwenye faraja, fadhili na upendo wako kwetu sisi hata ingawa tustahili. Nasi tusaidie pia tuige mfano mwema, tutubu dhambi zetu na Bwana utusamee, ili tuishi kwa amani na upendo na ndugu zetu wa kike na wa kiume. Siku moja baada ya kazi hapa duniani utuingishe katika makasi ya milele. Bwana tuwakuomba. Tukuomba Bwana utusikie. Kwandaga muktaindet kiwegun kongoi akobo betut neuni, kiwegun kongoi akobo sobetab boyot John nekikochi ine komeng'is eng Turkoi, kiwegun kongoi akobo konyi, lagokchik, choronok, tilyanutik ak biik tugul chekakeitu koroni asikobit kemwa mutyo. Kisochini sobondonyi sikoito laitornatetab kipsengwet akonyor kamung'et nemie. Bwana twakuomba utusikie. Monene Nyasaye Tata itu oyo watungire mwanya bantu bonse sikino wanchani wao naende watokolera kwa banyamwando amono mwana Yesu Kristo wetera sokwegena ligere naende bwanche ay Nyasaye eke mwanse gitokorwa singincho yo wetumoka koyo minto mwanchwa John Gichana ay Nyasaye ntubwatie kerengo gyukuwakera buyasi myaka ye kwa maire na monamono kumusenne family engana bune yabono twagosoroire eroyo mubuna ntwe ntumwanya abantu turabaleu asama kora na soko menya wakera lituko twagosoroire koranje omukwere mabebe omwe obwaberi bwa maberao obwanchani bwao na ndo mubaliri mu basota ko era soburoti bwao erinde litukeli mo 92 nenere akero kyomwali wechingaki twagosoroire toiwe asiri atalia Yesu munguru otoiwe. Amen. Heavenly Father, we want to say thank you so much for this occasion, for all these souls that have come out to support my grandfather, Mzee Jean-Dominic Ishana. We thank you, Lord, for all those who've organized. We thank you for the Catholic Church. We thank you, Lord, for the family, the relatives, the politicians, the MPs, the government. We thank you for even for the common people, which you, Lord, died for. We thank you, Lord. We thank you for all you have done. And we pray, Lord, for the Holy Spirit to continuously work in our hearts and lives, to transform us, Lord, to make us born again Christians, Lord. Because you said
in your word in John 10 verse 16 that you have other sheep and other fold that you will come and bring, Lord. Because you're not coming for various groups, a Baptist church, a Catholic church, SDA. You are coming for people in your word in Revelation 14 verse 12, a people that will keep the commandments of God and the faith of Jesus, Lord. And you said in your word in Genesis 2 verse 2 through 3 that you blessed the 7th day and made it holy, that you have called your people to keep the Sabbath holy, which is tomorrow, Mambi. So Lord, let us exalt your truth. Let us live your word. You said in your word, thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Let us make the word of God our true source of faith. But we thank you, Lord. Asante sana, in Jesus' name we pray, amen. Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili umetuongoza kila mmoja, tumefika hii sherehe ya mzee John Gichana. Baba Mwenyezi, tunaombea roho yake pumzike kwa amani. Pia tunaombea nchi yetu wakati huu, tunaona upurugu huko na huko. Baba Mwenyezi, weka mkono wako ukuze viongozi vya ngazi ya juu na ya chini na raia wote ambao tumeishi mjini. Tutafute njia ya kuleta amani ili watu wako waendelee kuishi na amani. Mungu tunakuomba utusikie. Our God and our Father, we stand amazed in your presence this moment because your word is alive and we want to fulfill this word. We are gathered here to comfort the family, to pray for them and ask you to have mercy upon them. The father has rested and we ask you, Lord, that you take your preeminence in their lives. They have entered the category of people that you love who are orphans. And you have instructed us in your word that orphans and widows belong to you. I dedicate them now in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, so that, Lord, you may protect them, guide them, and meet them at their point of needs. And for the rest of us who have come to mourn with them, may you have mercy on us as we continue with this. Touch the hearts of our leaders, so that when they speak to us, they speak knowing that they are comforting us with comforting words. We give you thanks even for the church and the word that has come forth to us through your servant. What shall we do to enter the kingdom of God? And in this day, Lord, we submit and declare our love for you. In Jesus' name we pray, Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Bwana Mungu, tunakuja mbele yako tukinyenyekea, tukishukuru kwa maisha uliompa baba yetu John, ambaye umemlinda, amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza. Sasa anangoja taji la ushindi. Na kuomba Baba, umuone huruma kwa yale yote ambayo ametenda, ambayo yangebatana na mapenzi yako. Umweke mahali pema pamoja na watakatifu wako, ashiriki nao, na tunaomba zidi yale ambayo alitenda akiwa anaishi na sisi, ya zidi kuendelea kuwa mfano kwetu ambaye ametuacha nyumba. Bwana, tunakuomba. Saito omwana no moikomachen. Satu akoba kirase nchobya wao. Mugando chiro monge ase nchoja kurwesko ya sokoro ya itobero korara. Basacha bakiramo n'abakungu bamuramo n'abaiseke n'abana bakase nchobya bwa sokoro. Monene kwabaraire amone byombo birosi n'amoka mwanya abantu paka baikirase kiwandike. Monene nachire mamincha Saitani orarete furugu asama asesera ya sokoro aserieta lyawe Yesu
to basako muomorembe Nyasaye tomokutana obo motwereru na kegima mona abageni baitekere bakorwa bakogenda Nyasaye tokora nchoba mabere yepara mebasokore nyachieni abangete asokorera sipara aserieta lya Yesu to basako muomorembe para ibachira abakerengencho Nyasaye to basisini abafata bachira Nyasaye to baturagirira ingana lyao Nyasaye to basisini enseito ya Kenya twanye bekirasa magoka senchera ya bene oyesesenie ole tombolembe oiselansa semeseri ya igoraria elindole tombolembe no gusinika chisukuru nkwego ruchire tware gosaba Kristo abana baitekera bakorana na chisukuru obaire buya bamabera yepara arinya chieni arabanga sokoretera abana mebasokano aserieta lya Yesu Saitana nyarakobu korancho konya baibuli baito oba igorere nchera yokonyora chibesa elinde baira abana chisukuru elindo esoanani katikati ya serikali elinde Nyasaye abana betu basoma serieta lya Yesu kabambo nentu buya bwabo toisane senya barayi bakira na bari batokira asenge ncho cyande bisasimero byao asenge ncho korusye byombo asenge ncho koiba kurwase kanisa aserieta lya Yesu kora ncho bakwanere batoreke elinde bakumanya Yesu Kristo somusaraba pono kabambo nentu ubuya bwao tiabo toisane siamabera Kristo oromabare ito Mungu korancho toiwe Mungu Papa Mwenyezi, tunakucha mbele zako wakati huu wa mchana. Sisi ni wakosefu, tunaomba msamaha utokao kwako. Tunaombea roho za wote ambao waliolala, especially tunaombea mzee wetu John Kichana tulikuwa tunashiriki na yuko cathedral. Umfungulie milango yako ya mbinguni, aingie nchi yako ya heri. Tunaombea kanisa letu, tunaombea mapadri, mapruda na wote wanaoshiriki katika kazi yako. Uwaongezee imani, uachalie afya njema ya mwili na roho wakiendelea kufanya kazi yako. Tunaombea wagonjwa walio hospitalini wanapigana na magonjwa. Mungu Papa Mwenyezi, uwatembelee wote ili waweze kupona, warudi kufanya kazi yako. Bwana tuakuomba. Twakuomba Bwana usikie. Mungu uliye nguvu na makimbilio yetu, tumeomba hayo na mengi tusiyo thubutu kuyaomba, tuyabade kweli kwa imani. Tuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi wimbo wa sadaka, talia rongoli baadaye. Benevolence Fund baadaye. Kwa misa wale wanaelewa.
Tukatoe mkate, ini jangano, twende tukatoe sadaka kwa Bwana. Twende wote 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 tukatoe sadaka kwa Bwana. Twende tukatoe, twende tukatoe, twende wote tukatoe sadaka kwa Bwana. Sasa familia inasindikisa mkate na fini na ile sadaka mmeguzanya kwa altarini ipokelewe na badili ya makuhani vile Waisraeli walivyokuwa wanafanya. Imani yetu inatokana kwa Waisraeli. The Old Testament is fulfilled by the New Testament, perfected by the teachings of Jesus Christ. Sasa wanasindikisa Papa tunaleta vipaji twakuomba sana
Naomba tusimame wote tafadhali, tusimameni wote. Asanteni, tusimame wote. Asante. Asante sana. Salini ndugu, dada na kaka, ili sadaka hii yenu
na yangu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Kwa sifa na utukufu wa jina lake, pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake la takatifu. Amina. Tuombe. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako msebabu yetu Yohana Dominiko Gichana, na kwa kuwa kutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie Bwana, ili amfikie na kumuona yeye aliye hakimu mwenye huruma. Tuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, tukikushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba wetu. Wewe ndiye uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima siku moja tutakufa, tutavalichiwa kwa ahadi ya uzima wa milele na utuingisha katika makazi ya milele. Maana uzima wa waumini wako, Bwana, hauondolewi, ila tu unageuzwa. Na hao wanaopata makao ya milele mbinguni, yakisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki, pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, tuwaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho.
saa ya kipekee tunamshukuru Mungu kwa upeo. Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo wa tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uache kwa kusanya watu kwako, ili toka mawe ya jua hata majoa yake wakutolee dhabihu safi kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakazwe, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyu, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate kwa mikono yake mtakatifu, akakushukuru, akabariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe kilicho cha divai, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba Bwana, uiangalie matoleo haya kanisa lako, na kwa kutambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulishwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujashwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanya sisi tuwe kwako sadaka timilivu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na uteule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Na kuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu leo, na askofu wetu Joseph Mairura Okemwa, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. He Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani.
Umukumbuke mtumishi wako John Dominic Gichana uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikizwa kifo cha mwanao kwa upadiso, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake siku ya ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila josi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unajalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote utukufu milele na milele. Na kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, sote: Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu, kama usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maofuni. Amen. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi. Kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake. My peace I give you. Look not on our sin, Lord, because none of us will stand before you. Said, grant your judge peace and unity in accordance with your... Amen. Behold the Lamb of God, Christ the Son of the living. He is the one who takes away the sins of the world. Happy are you and I who have been called the banquet of the Lord. O Monguru. Omovere na manyga Yesu Kristo turatore na iratore trobo mabota koera. Monguru timbwenera tinganso mwane. Ne tebingane ya moyo kana moyo ne ngobwe ne sara yo weitia. Ko bionsi bina kora kera bia ko biri naino miya kegima kuroti ko cha usalinya sao muyungu. Esara yo go sasima Yesu nyasao monenone. Na igora saltali igoro. Neture kiraso lengo go sasimande na wanchire ne koro yonsi ninkoligeti no wekana oicha sende oiche bono go
Mkutasari, we are coming towards end, what they call eschatological moment of celebration. Now the family come next to casket as we pray. Tusimame. Owanene wasta dana somwana somo ya mtakatifu. Owanene wasta dana somwana somo ya mtakatifu. Tunamtazamia Mwokozi wetu atakaye ibadili mwili wetu wa unyonge wa kufana mwili wake wa utukufu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Yohana Dominiko Gichana ambaye leo tunayemfanyizia mazishi yake, atoke hapa duniani, mwili wake utawekwa ardhini urudi ulikotoka. Kristo alikuwa kwanza aliyefuka, naye amfuate kwa dhambi hili na ondolewe yote maafu, apate furaha ya milele ya utukufu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, awalinde na awabariki. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Totigarana kabano mulembo Kristo, ibada ya misa takatifu ya helire. We continue standing like that. The family move there. Father, you can go there and bless the family like this. Hivi, make us karia somo vile. Like baredi irmaro kole skuru kale not here. Same zako. Mabadiri wanabariki. Mabadiri tenda. Aya. Mungu, uwalinde watumishi wako ambao tunao wafariji, waishi kwa amani, upendo, watumikiane wako wao na kuwa na umoja, wawe na unyenyekevu na kuishi kwa tumaini na amani, na neema zako Yesu moja sikae pamoja nao, wabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bariki Baba, bariki, bariki, bariki Baba, bariki, bariki watu wako Baba, bariki, bariki, bariki Baba. Aya, si sote tuketi chini. Familia simama hapa, muangalie umati, simama hapa. Familia simama hapa, muangalie umati. Yes. This is the nuclear family and some extended members of the family of the late Mse John, whom you have come here to be with you today. And I take this opportunity to ask them each to say his honorary name. Na kuketi chini tu. Baadaye tutaingia benevolence fund Erongori. Sawa. My name is Saul Maina Roni. Jina yangu ni Kissinger Kimonge. My name is Lilian Kwamboka. My name is Charlotte Uka. Juanita Gachana. Elias Gichana is my wife. Thank you. Don Bosco Gichana. Celestine Davidson. Gichana. Praise God Church. My name is Eugene Mayaka Oroni. My name is Michael Openda. Chris Mogaka. Evans Mogaka.
Malekuga. Kimuma Ana. Mary Bostori, Sister Gichana. First wale. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Yeah, jina langu ni Veronica. My name is Veronica. Thank you. My name is Pauline. Naitwa Sara Waigesa. Afternoon, my name is Benjamin Soter. Moragi Chana. Thank you, the family. Get seated. Bring that humble here. Here is a man reading for us the Yorochi. Give me the Yorochi. Ah, yeah. Good. After that, let us be prepared in our pockets. We are starting with the Nairobi people for the collection of the fund. Then we will come the local, we'll finish the political class. Yes. My program is clear and precise, simple like that. Tunaenda hivyo vizuri. The Yoroch. We are not reading the tributes, only read the Yoroch. The Yoroch of the Muse. Tributes, we shall read you of the papers. Only read the Yoroch. Aye. Okay, so I'm reading the eulogy for the late Muse John Dominic Gishana. Polasana, my English. For those who may not understand, again, Polasana. Greetings, everyone. On behalf of my family, I want to thank each of you for being here today. To celebrate of my grandfather, Muse John Dominic Gishana. Your presence is a true like that, okay. As his grandchildren, mitambo tafadhali, wale wanahusika weka tayari, iwe poa, tusipate shida. Aya, Andrea. Okay. As his grandchild, I had the privilege. Read the Yoroch. As his grandchild, I had the privilege of knowing Grandpa closely. He was a man who lived not only by words, but by the powerful example of his life. John Dominic Gishana Oroni was born in 1941 in Marani, Kisi. He dedicated much of his life to education, teaching English, and serving for many years as a headmaster, shaping the lives of countless students. Beyond education, he also served as a CDF chairman under Honorable Richard Onyonka. He shared a beautiful marriage with his wife, late Celine Naboke Gishana, and together they were blessed with 7 children. Elias Gishana, Celestine Gishana, Lillian Komboke Gishana, Veronica Ekonge Gishana, Pascal
Mina Gishana, the Honorable Don Bosco Gishana, and last but not least, the Gladys Mara Gishana. Grandpa was blessed with 15 grandchildren, each of whom carry a piece of his legacy. Marcus Davison, Chris Mogaka, Tess Davison, Valentine Narangi Mogaka, Helen Kissinger, Beth Mora Kimento. Mutu. Okay. Saul Mina Aroni, Tess Kissinger, Eugene Mayaka, which we call him Sony, Shalat Komboka, Bosi Kissinger, Malik Oga, Robert Chichidi Sudi. Kipchiji. Sorry. Polisana. Bear with me. Mike Openda, and last but not least, this is our youngest, right? Leo Gishana. His granddaughter, Tess Kissinger, shared these beautiful words. Rest in peace, Grandpa. Thank you for being one of the cornerstones of my education. I'll forever be grateful for your guidance and wisdom. Grandpa was known as a hardworking, committed, generous, and deeply loving toward those around him. For those who know Grandpa, the late Muse Jean Damagishana, he always pushed people to pursue excellence, especially in academia. He left behind a legacy of service and devotion. Most importantly, he gave his life fully to God before his passing. I believe his greatest desire would be for all of us to give our life to Jesus Christ. Grandpa, your love and wisdom have shaped us all. We will carry your legacy in our hearts forever. As the scripture reminds us in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, the Bible says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." We rest in the hope that Grandpa will rise in the first resurrection. May his soul continue to rest in peace until we meet again. Asante Sana, thank you all. In bueno no. Sorry. Now, Ndangegendekyo, Kerongori. We are going to another important session, Yerongori. Omogusi, Nkorwale Rongori Botambe. Na Tocha Grande wa Nairobi, Kurgonda Angelio Mweshimi, Waneremboye, Balivaru Rongori Koenda Bagoi Karanza. Yes. I hope you understand me very well. Tuko pamoja. Ndota kitibobe. Na ndo robo soku asende ya hukuminga wa. Iko tokora ama gendo ya toleta amatanga dora. Watu wa Nairobi, tafadhali kuja. As Mheshimiwa is coming. Yes, we are finishing the matanga sasa hivi tuende salama. Walimu ato mugocha muganyere para aria. Yes, talia iga. Erongori straight. Okay, walimu tuwa tuchake kuru Erongori tugochaga iga tugwatesie family akorerega asie nyinge gocha kubeka chitenti echi nende buna mumaite umugaka gichana na arwarete ngaki entambe. The family tried its best to make sure bairo mugaka the best medical care, and they made sure nga umugaka tuamoire a befitting send off.
koranche toche gochagaiga turwerongoli yetu. Kwaya tupatie wimbo tukiendelea. Enamba yesimi abantu ambaro batabuati cash koranche familia yetu enamba yesimi estokobeka erongoli yetu. Enamba yesimi sora beke chibesa it is 0711 345-416. Namba yesimi Storabeke Ebesa Storabeke Rongoli. It is 0711 345-416. Wale ambao hawaelewi hii lugha ninaongea, kuna wale ambao wanataka kutoa pole zao ama sadaka, wanaweza itoa kwa nambari 0711 345 416 0711 345-416. Hiyo ndiyo nambari ambaye tunaweza toa kitu kidogo kwa familia, kwa sababu vile mnavyojua mzee Dominic Gichana ni mzee ambaye alitusaidia hapa nyumbani sana, na familia ilifanya jukumu kubwa sana kuhakikisha ya kwamba wamejaribu kumtibu mzee, lakini hayo yote tisa, tunashukuru Mungu na tunashukuru familia na nyote kwa kukuja hapa siku ya leo na kufariji na sisi. Asante kwaya, asante sana kwaya. Erongo litera sangero kurma egaria. Bare baitane binto. Bali wabuate ebintu byo sangereria erongoli. Tobwata abantu bali magegari ngwete baigwete kurwegento, lakini ntora ikamagegari koranche to ikemagegari na lituranya ale gosangereria erongoli yetu ya. Sawa, santi sana. Abantu baminto nonye torasa amabe tigatukwana niga. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Asanti sana Father Ignatius, Father Matoke, Father Godius kutoka Uasingishu, my very good friend. Mimi nimekuwa huko mara nyingi tukichangia makanisa kule, na nashukuru kwa kukuja hapa. Father Nyangeri, familia hii ya mzee John Gichana kianziwa na ndugu yangu Don Bosco Oga Gichana, Maina Mora na wengine wote, waziri wetu wa elimu, waziri Migosi kutoka hapa, deputy governor wetu ninakuona, my very good brother Honorable Senator Richard Momoima Bonyonka na kuona hapo, our father the one and only Honorable Jimmy Nuru Angwenyi,
Caleb Kositani, chairman wa KAA, our former Governor James Elvis Omariba Ongwae, Mama Jerusha, ndugu yangu Zahir Janda, viongozi wote walioko hapa na area MCA, tunasema pole sana kwa familia kwa sababu ya kumpoteza baba. Umugaka Gichana numugaka okorete gasiengia sana asa abantu baito babogitutu n'abantu baito bonsi pi bagusi. Na asometie skuru ere moinae kurukumarani, agasomie skuru ya Lioma, agasomichi skuru chinde chinyinge, naende ekia muhimu mono na alenge treasurer ya NAT, naende akabe chairman ya CDF engaki onyonka, engaki eyu nero mwaroche achenjeti amabati onsi pi yechiskuru cheito. Igorero unatorega iga etokoeni omonto orenge 9 otokonyete otenenete ne community yeito yomogusi n'abantu babogitutu. Elia Kabere, my brother Don Bosco, thank you so much. Familia hii imejaribu juu chini, imemlinda baba yao, imempeleka hospitali zote ili kuhakikisha mzee amepata ile matibabu ambayo inafaa. Na ndio kwa maana mzee ameweza kukaa hii miaka yote ambaye amekaa. Una moma eto mwana yo minto Don Bosco etu alenge nerege ti toko minyoka niga na agaiga marani omumuro ya minyoka ti sana tina alenge gotachaga iga. But we appreciate because you have risen above board. Tumeweza kushirikiana katika haya mazishi, na ndio kwa maana tunaona tuko na mazishi mazuri siku ya leo. Ile komiti ya Nairobi tunawaambia asanti sana. Komiti ya Anka tunawaambia asanti sana. Ndugu zetu wale walitusaidia, na ninamuita hapa yule chairman ambaye ni amesimamia pale kwa ofisi ya ndugu yangu Oscar Sudi, tunasema asanti sana. Yule ambaye amesimamia ofisi ya Mboro Njenga, tunasema asanti sana. Na rais wetu William Ruto pia tunamwambia asanti sana, kwa sababu wao wote na hawa wote ambao unaona hapa ile siku ya mchango walikuja wakatusaidia na tukahakikisha ya kwamba safari ya mzee inaenda vizuri. Ntararangeri chairman Kiprop umugaka agachire kanise ya Nyakamba twaikaransire twaigwananire n'abarayi ababonzi led by huyu chairman wa KAA ambaye yuko hapa. Tulikuwa tumeenda kuangalia airstrip leo, bwana Caleb Kositani. Huyu ndugu yangu Kiprop kupitia Oscar Sudi tumekubaliana hii kanisa ya Nyakamba Catholic ambaye mzee alikuwa naenda, mimi nitaongoza team ama rais ataongoza team. William Ruto atakuwa chief guest, tukuje hapa tuchangie hii kanisa hiyo kanisa iweze kuisha. Hiyo ndiyo legacy ambayo tutawachia huyu mzee, tumkumbuke kwa ile kazi nzuri alifanya na ile kazi ambayo alifanya katika kanisa. Hiyo ndiyo legacy, na tutaongozwa na rais wetu William Ruto, mimi nikiwa hapo, Don Bosco akiwa hapo, Oscar Sudi akiwa hapo, Mboro akiwa hapo, na tumesema ya kwamba ile kanisa inahitaji milioni 12. Sisi tutakuja tujenge hiyo kanisa, tuhakikishe imeisha. Ya mwisho kabisa, mkua neke gusi monto ondebwensi ogochagaiga mwama sikania tinta getiko igu eyemo gento gete goseibere gento gete tokire bune kanisa ya kirete totegerere kiro munta kwane siasa teyo tweni umugako ito na masikani aliyabwenrete.
Nimeona Caleb Kositani akipiga makofi, sijui kama amesikia hiyo. Hiyo nilikuwa naambia watu ya nyumbani. Sasa kwa heshima kuu, mimi nataka muite ndugu yangu Kiprop aje atuambie pole yake kwa niaba ya familia na kwa niaba ya ofisi ya Oscar Sudi ambaye walitusaidia sana 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 kuhakikisha ya kwamba hii safari ya mzee imekuwa salama. Asante sana mheshimiwa. Familia ya baba yetu ambaye ametulala, mzee Kichana, viongozi wote tukiongozwa na waziri wetu wa elimu, wajumbe na waombolezaji wote, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe wale ambao tumekuja pamoja, marafiki na ofisi ya mheshimiwa Sudi, wakuja hapa mbele tafadhali. Hao wamefanya kazi kubwa, kazi ya maana. Na father yuko na sisi. Sijui kama ataruhusiwa kuja aungane na sisi hapa. Karibuni, karibuni, kujeni. Asante sana. Senior kuja. Dada yetu Mora kuja hapa mbele. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Bwana asifiwe. Tumekuja kusema pole. Huyu mzee alitupatia huyu mrembo wake, huyu msichana ambaye ni last born wake. Na tunashukuru sana. Amekuwa baraka sana kwetu. Unaona baba amekaa karibu na yeye kwa sababu anampenda sana. Tumekuja kusema pole. Poleni sana familia ya Kichana. Poleni sana Mora. Pole Don. Don ni rafiki yetu sana. Rafiki yangu mimi mwenyewe. Tunasema pole sana. Nitapatia tu maybe kiniruhusu Oburu, na tuko na MCS wawili. Oburu, karibu. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Oburu. Nimekuja kusema pole. Pole kwa hii familia. Poleni sana. Hii familia ni kati yetu. Sisi tumetoka Eldoret lakini tuko Nairobi. Pia Mheshimiwa Sudi amesema pole sana. Hayuko na sisi, ameenda safari kidogo. Lakini nilikuwa nataka niseme hivi. Mheshimiwa Nyakundi, umesema rais atakuja hapa kusaidia hii kanisa. Si hii kanisa peke yake. Ongeza kanisa ikue 10. Rais hawezi kuja kanisa moja. Tunaomba kabisa kwa sababu yeye ni mdosi ya Kenya. Ongeza makanisa ikue 10. Na ukae na viongozi wote. Hata huyo Nyonga mkae naye. Mpange hiyo pesa, tunakuja kuchanga na tunaomba kanisa. Tukichanga pesa ama wananchi, msiulize tunatoa wapi. Ni Mungu ametupa hiyo pesa. Msiulize imetoka wapi. Ni Mungu ametusaidia tupate hiyo pesa, ndio unaona tunatoa. Najua umesimama hapa, ninasema tu pole, tuko pamoja. Ya mwisho ni kusema tuombee nchi yetu. Tuombee viongozi wetu. Tuombee nchi, ni ya maana sana. Tuombee tukae pamoja. Na nchi ikae pamoja. Na hata Wakristo, hata fathers, tuombee tu nchi. Usikue sidelight, tukae pamoja na Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana. Nataka MCS tu waseme majina. Ama kila mtu aseme jina yake tafadhali. Lakini MCS tu, father, watakubali. MCS tu wakuja hapa mbele. MCS kujeni mbele.
watasema kwa niaba ya hao wengine to save time. Kebene Isaac, poleni. Eunice Chumbe, pole sana. Bob Onderi, asante. Shirley Emmanuel, poleni sana. Silas Tanui, poleni sana. Joshua Nyakundi, poleni. Saddam, poleni. Bethuel Eting, poleni sana. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina naitwa Matata. Pole sana kwa familia. Aseme tu jina. Alikuwa ameongea. Huyu ni mzee Benjamin Suter, baba wa Sudi. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa takatifu ambaye imeendesha misa ya siku ya leo. Jina langu ni Mheshimiwa Veronica Chepkemei Burgei. Mimi ni mheshimiwa mteule nawakilisha jinsia katika bunge la kaunti ya Uasin Gishu. Sisi ni marafiki ya familia na huyu ni baba yetu. Asante sana. Mungu awabariki. Pole Mora, my sister Ilio, pole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi pia ni Mheshimiwa Caroline Jeptanui Biwot, mheshimiwa mteule katika County Assembly ya Uasin Gishu. Mimi nikiwa moja ya familia ya mheshimiwa wetu Oscar Sudi kutoka constituency ya Kapsaret. Tumekuja kuomboleza pamoja nanyi na pamoja na mama wetu Mora. Tumesema pole kwa familia kwa kupoteza baba mzazi. Wacha Mwenyezi Mungu awafariji na awatendee mema. Asante sana. Asante. Wa mwisho ni Father. Asante sana. God is good. Tusalamiane, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Father Godius Kipkoech. Mimi ndio chaplain wa mheshimiwa Sudi. Ukiona huyo simba, kuna mtu anamuombea kila wakati. Na sisi ni wanafamilia na tunashukuru sana. Mora tunakuombea, tunamuombea Chichi. Tunaona kazi anafanyanga kule Nairobi na tunampenda sana. Bosco pia tunakuombea kama rafiki, kama ndugu. Mungu awafariji sana. Asante. Huyu mheshimiwa alikuja kunifanyia harambee ya kanisa kule Moiben. Na hiyo kanisa tumeikamilisha. Si Mungu ni mwema. Ubarikiwe sana ndugu yangu. Asante. Asante sana. Kwa niaba ya hawa wote na kwa niaba ya mheshimiwa Sudi tumesema pole na poleni sana. Asante mheshimiwa. Unajua wewe ni muungwana sana. Hiyo kazi ya kanisa tutakuja kufanya na tutahakikisha ya kwamba tumekamilisha na mpaka ifunguliwe. Mungu awabariki sana na mheshimiwa na kuombea Mungu akuongoze ili bado usaidie hawa wananchi kwa kazi ambayo iko mbele. Asante sana, ubarikiwe. Asante sana Chairman Kiprop, na umwambie Sudi asante sana kwa sababu ile wakati tulikuwa na mchango ya Marani Parish, yeye alituletea pesa yake hapa karibu 2 milioni kwa hii kanisa yetu ya Marani Parish. So umwambie asante sana, Mwenyezi Mungu azidi kumbariki. Ile timu yetu ya Nairobi tunaomba ije hapa mbele kwa sababu wamejitolea sana. Hao watu hawajalala, hawajapumzika. Hata jana nilikuwa na wao saa 6 usiku, nikitoka wao bado walikuwa wanaendelea kupanga. Na tunashukuru sana kwa ile kazi nzuri mumefanya. Toko baake rambi yamono etime ya Nairobi singinchega siengia wa kolire gocha mpaka bono iga. Si ndio? Okay. So they will introduce themselves and then mtu mmoja ataongea. Vile tumefanya kwa wale China. God is good. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Ni Bartolomeo Ndani, and all the time. Committee member. Eric Onsongo. Mugamba Mukaya, committee member. Richard Amenya, committee member in charge of security. Charles Matoke, secretary to the committee. I'm Isabella Matara, friend and family. Felicitas Kerubo, treasurer. Okemwanya Buto, committee member. Onkendi, assistance coordinator. Eric Obure, committee member. Hilary Abuya, Gambilionea, member. Graham Sagwe, committee member. Aisha, committee. Maina Onyancha, committee member.
Davin Omayo, family. Harriet Kemunto, committee member. Lina Taruya, member. Bichango Ngoro, committee member. Muragi Chana, in charge of flowers. Francis Nyamiobo, committee member. Frankie Matem, committee member. Stephen Nyarange, committee member. Scholastica Mora Omayo, family and vice chair lady. Mwebire committee yanka ya kolegasi. Jose Kongolo, general coordinator. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Orina Joshua, MC and committee member. Asante. Don Bosco Gichana, member. Tumsifu Yesu Kristo, milele na milele. Asama lieta nguru ku George Onkoba, ni mtutu alenge kamati ya nkagaiga, no musani oange uyo Don Bosco. Kwa niaba ye familia yo mogaka Benjamin Onkoba, uyo tanyara goikarero, na alentire engora ya ito. Koiraneri abamarani ba minto bonsi mbiamono asega asiengia mwatobwate siri chinga kichiga chionsi. Aso yo minto mogaka gichano oralire no mogaka orenge bwo morembe tiga tosabere familia yeiga monye inyora sama sabo chinga kichionsi na moko genda moenda na Nyasaye mbiamono. Aba minto mbiamore. Kwa majina ni Duke Ngwenyi. I had the privilege of being the chairman to the committee. Na ningesema asanteni sana. Mimi ni kijana mzee Jimmy. Namfurahi sana kuona wazazi wamekuja. Mheshimiwa CS, asanteni sana. Area MP, thank you. One funny thing, mimi na mheshimiwa tuko tunaonana eye to eye. Baada ya kura ya last time, jana ndo tumekuja tukapatana. Tulifanyana kimbi hapa lakini imeisha. Governor Ongwae, my uncle, thank you very much. Thank you the church. Be blessed. Thank you. Wono e committee yanka echegaiga ne committee eri ya Mwembe so mogaka amenyete wachegaiga e yanka ne ya Mwembe. They come here, one will speak on their behalf toka ende bwangu singenjie chinsa. Tafadhali kuja haraka for recognition. Alafu ulio bwate kamera kwa bangusa bwangu for memories. Ya Mwembe ne ya Nkamata together. Oyo akwane kwa niaba ya kilo monto singenjie chinsa. Ya asante sana. Mbele yenu ni komiti ya nyumbani na Mwembe. Kwa kweli tuliungana na ile komiti ya Nairobi, tulifanya kazi muhimu sana kwa kuona ya kwamba tumefanikisha sherehe ya leo ya huyu mzee wetu mwenda zake John. Na washukuru nyote kwa mkono wenu na kazi yenu nzuri mlioifanya. Kwa hivyo nitawapatia ya waseme jina. Atiko Mbachi Gichana no mwana one. Samuel Yatika Ongote, committee member. Alfred Nyagetuba Nyakundi, a vice chairman, Gichana no mwana. Leonida Gichana, I was coordinating church affairs, Mwembe and Marani. Lilian Kwamboka, I was coordinating the Mwembe committee, and I'm a staff at KISS University. I thank the KISS University community for their contributions. Thank you so much. Mumesahau mutaketi China. George Mukaya Homoya. John Ombole Monare. Sakari Meja. Joan Walter. Daniel Mako, katibu wa kamati ya nyumbani. Justus Kegege, committee member. Ruth Nyaboke Oindi, treasurer, committee ya nyumbani. Jailin Maiteka, Kenya National Union of Teachers. Daniel Nyakundi, member. George Mike, secretary. Elijah Nyamote, member. John Isiro, committee member. Lockett Muma,
committee member. Mwembe na Likenya. Christine Kemuma, Lawrence Gichana, Mills member, Mwembe. Bernard Maina, committee member and the secretary to the parish. Thank you. Mbiamono sana. Now tiga ndangeri omo MCO ito omheshimiwa Dennis Ombachi wabere no mugaka gage myake menge. This is the area MCA for Marani Ward doing his 3rd term. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa asante. Vile naongea neno moja, waheshimiwa wale wameketi njoo hapa. All MCs come forward. Kuja hapa. Naona Duke Masira kutoka Nyamira. Wherever you come from. Father, I just want to say one word, please. Let them come as you talk. Come. Hiyo ni favor, by the way. It is true. All MCs, MCAs, members of the county assembly. Good. Sema majina. God is good. All the time. Martha Mara, special elect UDA. Thank you. Nyamira County Assembly. Asante. Hamjambo nyote. Kwa majina ni Lydia Mosire, Nyamira MCA. Thank you. Asante. Father, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Father, na maana na vera ve favor kina itunko takatura ntutwara kwani abantu twana ko batebinga ko etani ubura ebwenseje tikatuliyo bonda bweguru bukale gocha. Gatoko na kurandi gugambu yana nche. Mo father no uriali. Aso mongina akorere tu nyange kururanga nyo father. Wona nje na bogoranga na nje na bombo ateshia kamiria. Jasa mali tanguru ku mheshimiwa Duke. Oyagi Masira omo MCA be ward ya township na ande majority whip. I got Don Bosco na nche kana acha my brother asoko ko teipole because you've been a supportive friend to us. No mo jumbo no nyo konye keretia ka kuminjoli na era nkora bwate ni ndabu. Hakikiagara na ndutu wasioka. Waziri, thank you na andete yo mako liara to ebintu lende ensene nako bana nko baire bobe nyasaye na amanya. Ekina kibono totata ke to mogaka na kie kina go kania. Mbia mono. We do things orderly and chronologically. Kwa familia ya mzee Gichana pole. Don Bosco pole sana. Mheshimiwa, asante kwa kazi ambayo umefanya. I want to recognize all the leaders who are here, my senator, Richard, my governor, Mheshimiwa Elvis Ongwae, ambaye tulifanya kazi naye miaka 10, my DG, deputy governor, karibu sana, and my brother and the minister wa elimu. Hapa Marani, elevated St. Monica National School, Marani Girls, now that you are here. Secondly, tupatie senior school Kenya. Kwa sababu huyu mzee ni educationist, tupatie senior school pale tu. Alafu najua DG akiwa hapa, Maraniwe level 5 itibu wagonjwa cancer. Tumechoka sana kusafiri pale mbali. Nimetumwa na mheshimiwa Anthony Kibagendi ako Mombasa, na fikiri mheshimiwa anajua, amenitumia Irongori kwa rafiki yake, kaseni yake 10,000, na pia kijana kutoka Canada wa hapa anaitwa Joshua Nyarenji ametuma 10,000. Commissioner wetu wa service board Kefa Mose aliniambia nikuletee shilingi 5,000, kwa jumla niko na shilingi 25,000 nimepatiwa ifariji familia. Mimi naitwa Dennis Ombachi, huyu ni kijana wangu kwa hapa home. Tunawashukuru sana kwa kufika. Hapa ndio kwetu, hapa ni nyumbani, amani. Usilete chochote ambacho hatuhitaji. Mwisho Jimmy, nimefurahi sana kukuona Mumrone, asogocha, no mongina. Tumeshukuru sana, umetulea vizuri. James, ulitulea vizuri. Haya ntubu atemangana. Muspika ono Nyamira. Na etu abere jitamu isato, bono wantigire, akari nje kwa watigirete. Mbea mono sana. Wacha nitoe hiyo uji, haya tata. MTC nabashwete nga ngocha akere mambiende. Wachete kubori ngaki
kabate huyu kijana wa nguvu MTC ya Marani wacha kere chiteka chinke yokorbono. Asante sana. Hiyo makofi ni yako. Mbia mono sana my area MCA. Professor Ogechi, the Vice Chancellor for Kisii University. Karibu sana. Anapokuja umwana naro gaiga ukwane gisongo gete tinche tiko keigubu yego. Na barau etimeli ya Mumbu, those who supported us from the diaspora, especially from the USA, we want to tell you asanti mahali mupo. Tunashukuru Mungu kwa sababu mulitusaidia kuhakikisha ya kwamba safari ya mzee imekuwa sawa sawa. Ikotuira wana baito Mumbu wanaokwane gisongo kili. Mheshimiwa, you think speaking with a twang does means that the rest of us who don't speak with a twang are not making it? We want to say thank you those of you speaking with a twang. Itifaki na izingatia ambayo imeshatambulishwa tayari. Kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Kisii, naomba watu ambao wametoka Chuo Kikuu cha Kisii mahali popote mlipo msimame ama muinue mikono tafadhali. Hebu simama tafadhali. Lillian, Abana Antwami Novachakuru University, all these people and others who may be behind there have come here to give you support at this time. And we are saying pole sana to the family for losing your father, a wonderful man who was a head teacher to my father-in-law and my mother-in-law, and a teacher to my wife at St. Joseph's, Nyabururu. My wife would have been here. She wanted to come and say pole to you, but she's very far where we live with Honorable Sodi and your sister in Eldoret. I have read the history of this good mzee here, and I realized he was a wonderful man. I've already told you that through all that I learned from my wife, things are good. And colleagues, if you didn't know, I think all the nice things that Mzee did, most of them were transferred, if not everything, to his children, and in particular, I'm talking about Lillian. Waziri, when you came on board, your gospel has been hygiene in education, hygiene in exams. If there is an hygiene in exams at Kisii University, it's because of our director, Deputy Registrar in charge of exams, Lillian, a wonderful lady that we have in that university. Please keep it up, and our good God will bless you. Father, I'm an Adventist, but there is one thing that I know. Thank you. There is one thing that I know. When the Catholic people want to do things, they do them very well. I taught at Kanotunga High School for 3 months on teaching practice. And what I saw there was wonderful. In terms of education, you do very well. And as a person in charge of a university, I think it will not be nice for me not to say anything in as much as the minister is here. Yesterday, we had an opportunity to be at a place called Kiabanyoru. Kiabanyoru, Yeri Nyamira, Nchengo Somia Moi University, non professor. Nagekora Sudi, Nam Mayakarum, Kengwere, Suter, Mwakol Suter, Onyata, Tolinetavia. This Mzee, had he not done it well, maybe I'll not be standing here. But he's a wonderful man. Ekerona Alenge Moi University, 2016, University of Eldoret, Commission for University Education. Commission for University Education ere kolike report ya ire minister, the minister ya manakorua royate abange university yacha kire karaire permission agambire ne president. Olike gento kwa a legal notice to establish a university college. Of course, for Moi University there was no university college. It's Moi University from the word go. So 2016, University of Eldoret, yeah, 2013, just like Kisii University, Ekali Rube, which commissioned for university education to establish a university. There was a report, it didn't work. Lakini wono mwaziri oyo ito, so verega,
Waziri Oito Soberega has organized us very well that from 2016, 2023 katu aligete report tugatebikwa bado. But then last week, after Mwaziri organized it, an announcement that Nyamira University College has to start. Ngoligere leono e report yeltu atebete kungantora chenchi alia kiabonyoru ntoraga chana kiego chakoba. From Friday, wakaigoro nanbunantiri nega. Father, nyedimbu at peace. Because I was told we must organize, get the drawings, get things moving. And yesterday, as Balimuali Nyamira, now Antoami Tobagusi, in Kelinga, for the first time, we are shortly going to have 2 universities in the greater Gusii, Nyamira and Kisii. So we have a University of Chaka, Nande Chaka with the several programs, agriculture, information science and technology, education, business, and health sciences with a focus on nursing. That's what we need. And as an educationist, I think that's the only legacy that we can give to our mzee who passed on. And Waziri, we pray for you, and we pray for those that have appointed you, and have appointed me also, the government, that we have this university coming. And my prayer is, you want to take us a university at Kisii, and you want to take a university in Nyamira. That we move with speed. You gazette the university, you appoint a principal, hopefully, we say thank you and God bless you. Omaito ne professor, tindi kumwaireli. Ege ntateba, nge wiki aeta. Nto agenda sumurai wense agatebe university area Nyamire chake no tuarenge igoro ne military abanajeshi bagache emetienyi sita tonyore nyomberi ekorokwe university abana baswe bachake gosoma eyuere buya gosere bobe. Sasa namuita Njenga aje afanye namna ile timu ya Samburu iko wapi? Karibu. Alafu MCS, former MCS wetu wote mali waliko wasimame wafanye namna hii. Aba MCA baito bonsi abakoro batenene bakoleiga. Former MCS Mheshimiwa Poko Ninkoroche. Biamono sana Sogocha, biamono Ninkoroche Magali. Thank you. Asante sana Mheshimiwa. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Njenga. I'm here on behalf of Samuel Mburu and the governor also of Nakuru County, Madam Susan. Na wametuma rambirambi zao kwa jamii ya Bwana Gishana, Bwana Don Bosco, pamoja na Pascal Maina alinifundisha kazi Coca-Cola. Asante sana Maina na jamii yote. Mungu aweze kuwafariji na aweze kuwalinda. Nimekuja na timu kidogo, simame tu wainue mkono. Kuna Geoffrey Kakan na Bishop Lawrence. Asante sana. Asante sana. Sasa kwa heshima kuu nataka nimuite huyo mwito Charles Matoke, who's an advisor of the office of the na korega state uzigali une advisor ya President William Ruto. Mheshimiwa mbunge, asante kwa nafasi. Mheshimiwa waziri, itifaki kizingatia katika jamii hii. Huyu mzee Gichana alifanya na baba yangu kazi. My father was Christopher Matoke. Alifanya kazi hapa Marani, alifanya kazi in the entire Kisii as Secretary Kenya National Union of Teachers, also the treasurer. So Don Bosco and I, for those who can ask, tumetoa hii maneno ya siasa huwa tunafanya wapi? I think we studied under the political tutelage of our fathers who are also trade unionists. Niseme tu jambo moja kwa sababu unajua father amepeana mwelekeo na amepeana direction and we have to respect the church. Lakini niombe tu niseme huyu Don Bosco vile mnajua alienda Tanzania akafanya PhD. Ni kweli si kweli? Don Bosco taacheze Tanzania akachikosoma. Oiranire. Bona asinge ncha iranire kile tungeweza kuomba na kupitia mheshimiwa mbunge na mheshimiwa waziri kama yuko vile yuko hapa. Na wale mtafikia mheshimiwa Sudi haya maneno hayapate. Huyu Don Bosco amegraduate
sasa apate kazi. Don Bosco mengi na machache, pole sana. Nikimalizia Mora, your sister Alice, she's not around, she's out of the country. And Celestine, she said pole sana, bila kuleta rambirambi yake nitafungiwa mlango, zitalala kwa nyumba. Asante sana, God bless you. Don Bosco, pole sana. We have had a sitting with my brother Mheshimiwa. We spoke also with Waziri. You are also aware we spoke with the president, and I think he also spoke to you. Maneno ya Don Bosco, Mwenyezi Mungu akipenda hivi karibuni utasikia iko sawa. Thank you so much. God bless you. Asante sana Mheshimiwa Zahir. Huyo ndiye mbunge wa Nyaribari Chache, ananga maneno mingi. Yeye kazi yake ni mfuko pesa peke yake. Ono na mokoro na kuchimagari. Ona sama sikania manene. Ndaye tenda ngeli tata umuwaka nsigete sana. Mheshimiwa Jimmy Nuru Angwenyi is the founding father hapa. Alitusaidia sana hii constituency, alifanya kazi nzuri na tunamheshimu na tunamshukuru kwa ile kazi alifanya akiwa mbunge wa eneo hili. Mwaka Jimmy wono kwani na abantu bao babo rututu. Abantu babo betutu biyamole. Osimwezi mwakira biyamole. Abantu bakenya bakira biyabale. Ngena bange yangu ni kusema pole. Yangu ni kusema pole kwa jamii ya mzee John Gichana. Ajua yeye ni mwezi mwezi onare. Mwezi ndio rugere Swahili. Mwezi onare. Oh no. Kwa kile kaya banta wange tete pole. Na Mheshimiwa Miwozi is here, our minister, and we because he was a 10 UT person. You have come here to demonstrate that all the people who are with the education, you respect them. Kigera bantu wale na baro diraba bantu mura atabire muyamono ya sabarende ano Mheshimiwa Onyonga no ara omwana one Mheshimiwa Ongwae no ara iga Mheshimiwa Nyatoro no ara iga Mheshimiwa Said no ara iga abantu bose baraga njyewe ndabako usito beganamo obeyamo turanyore gintu tubone tundiye ege tuketoko ligia twaligie torama nabona twabonya university ya Kiabanyoru yitwae twatewe para kore nwere toitorore pare kore mwana kinyami okibosongo kurujibosongo okia sotiki eyese yanye kolese itopia usabera bana abaje polo na abaje bana bae atigete mwako lyatigete ra to sabenya sai abayire buzia abamare bamazika masakieto ndaba konye itusi biamo sana mwake rango chiko bukoranje tete mwake mwako chiko mwako yu Jimmy akolete gazi engia lakini inje na anyolete gazi nyoro ngoja usuki. And we appreciate mzee Jimmy kwa ile kazi nzuri ulifanya. Mungina Rutu koraia. Mama Rutu. Biamano mkwani kurwabo Mungina Rutu. Thank you so much Mungina. Wono asama skania manene ndagete ndangeri our former governor, His Excellency Honorable James Elvis Omariba Ongwae. God is good and all the time.
esabana babu bekazini yane John Dominic esabantu baminto bonsi barimo okoro kwenda yenchogu bagetutu baminto esimwaika mo ministro itore gando no gosa kaigo gande gosa kaigo biyaigo and all protocols observed. Ayane no korete ngora esomo ga koyo musani one ne kazini yane omoga koyo iga omoga kaise Charles Matoke no omoga ka Bosco Mboga chena abeto mondo kwa bali mukene yonsi engima abana abantu bagakiro obusiyane mwako no musani one esachire togo sabagende na Nyasaye kyaro no muntu orengo muya otwara getia mangana maya eso mwana ye Don Bosco don no ma etekere kwa kora PhD yao no ma etenge so muntu kwa keresi minje kwa keresi no ma that why go konya. And I wish you the best amangana yiba te bila you umwana minto mugambyo minto we constituency ebege ntekia mwana yo minto akora to twanze sokia kanda aliya ragere biye ese okorera just 3 things. One, Caleb, you are here. We asked the president about Suneka airstrip because we said that we would have a problem of evacuations if Suneka is actually commissioned the way it was. We asked that it be done, and I'm happy that you went there today. Deputy Governor Nora na ya no ga iwo muchumbi tu akolege to muchumbi ogwa kole myaka 10 deputy governor to kolege tiye ke na chagete kere buya kabisa na likera gra to kwa na ndo weke sabantu bako ikaranza ega asira isi tongoro chingero deputy governor ege to kiaga to rande kyo mwayo mugako ya mboretie na babaka bande baje to usiyane bakamboli ngoro ya Songo Tea Factory. At that time, omondorego kuchumbe Jimmy Nuru wangweni. Jimmy Nwaolega. Nkaruwa bisiyane, na renge PSA kaja toka genda paka KTDA nae. Toka gama na KTDA, baganja korete factory ga. Factory yega na abe governor, nkarigi chile ya sanka ba 30 million shillings. Factory ga chaka. Nchege ndokyo kangobolo usko seneta ya itotu wanjete nomo chumbo itore gaiga oyo mintona kundi. Farmers are still paying that loan. Jekona arwele 30 million na inu mwogo kilie loan ye yu farmers imbako na chibes oseba kila kinga awoye mwako minto isako genda agende na Nyasaye abana wabajo ni minto oyo mwako olengi was a great man na ndani hata alengi great mwale kwa mwale kwa bana muli so kuna agenda tikagenda Nyasaye mbia mwana Nyasaye wale abale thank you very much. Bienvenido sana my brother and Governor Ongwae for amagana yomaya ega sieribo akolete asombugo mbiere. The last time we were here with the president, he promised to clear that loan. And in this budget that we are starting in September, President William Ruto aliweka 100 million Kenya shillings towards clearing hii deni ya Sombogo. So I want to assure you, our farmers, ya kwamba hiyo deni kupitia Rais William Ruto this September, hii budget, hiyo deni tutamaliza na wakulima wetu watakaa vizuri. So sasa nataka nimuite the one and only Senator Richard Momoima Voyonka umugambo yo raire gaiga arenge chairman yae
back then. Karibu sana Senator Richard Onyoka. Father, I come here with a very heavy heart. And please don't tell me to rush, because I have a very interesting history about this mzee. Sorry Richard, just a minute. Who are waiting? Pole kidogo nimewasahau tena. Mkienda muende salama. Where Mora works, poleni na tunashukuru sana. Thank you. I wanted first of all to thank the church for having decided to come and bury my uncle and my wonderful mentor. For the family, who are all my cousins, including Don, you've lost a good man. Your father was a very, very good man. Wakati nimekuja hapa, sababu inaonifanya niwe na roho mzito kidogo ni kwa sababu huyu mzee, wakati nilianza kuwa mbunge, alinipigia simu akasema, ningependa nikuzungumzie kabla hujasema kitu chochote. Nikamwambia nitakutafuta mzee. All the guests wale mmekuja hapa, all of you, this includes my friends who are meant, my friends who are in the opposition. I am completely happy that Mzee Jimmy, you notice and you see he has done his time and he's finding it difficult to move. But Mzee, I want to thank you here today. You really did an excellent job to leave this constituency for me to come in and then hand it over to this young man. I am very appreciative. My Governor James Ongwae, a man I've shared a very interesting history, and that we are very good friends and close. Thank you, sir, for having been, I think, one of the best governors that this country has ever had. Because I sit in the Senate, I have looked at 98% of your audits, and they were all exemplary. So I'm very proud of your record. My colleagues, members of parliament, thank you for coming. This is a great day. My brother, DG, I am happy to see you. I know you are representing the governor. And my brother Amigos, many people here don't know that you are actually my lawyer. So when I break the law, I always call you Minto. Tigande rumo waka vichana. Umwako yo ekero mirete chikura. Wana wa Minto muoga. Muoga ino tigango ukorani. Najafo, you know I respect you. Umanye tege tiama tege ndo mutana amanya. Mtuaga mbete wotuko. Naba father, naba gambi barega. And there was a decision we made. Omugakoyo was extremely political, but very quiet. Mugaka jana ngwale koyibuli yogi. Ngwale komanyora so wate. Mondo no muchinga, mondo nitete komara. There was nothing like that. So ekerna abete mubunge omugako yagantebia ya otari wanje kokotebie kasi teri rice oiche ondigie ande to chai bweka oiche na isomoke mwalimu ubora mambia englenga. The advice this man gave me today, I can tell you the truth, all of you, me I would be in jail. Kwa sababu I was telling him, can you write a check, we go and pay you, can you do? He said, no. When you have worked for the state and you have been an officer in state, there are procedures and protocols that are followed. Protocols, protocols, get you on them. Then we went through the emotions. He showed me how to manage the constituency. He helped me understand what I was supposed to do as an MP. He told me the only way you are going to have your governance and you as a member of parliament in this area becoming somebody of substance, you must be fair
You must be equitable, you must be responsible, and you must treat everybody with equity. Mbona naona wengine ndio gao. Ya, kawaji CDF mata alia jafuti maidi si wachira alia. Otawaje oturangeleza de garansa mata ali obisi. No mugaka chimito akwe bichagaji. Sawa sawa. Aifata gakingo rande. Ore rande. Wana ore rande. Rande rumo abande bakwandra for 20 minutes father. And I'm a Catholic, just like you. I'm not saying anything negative political. Was all the living as a woman or a Matian? Don't let me do that. No. Don't let me. Father, I'm crying for this man. Thank you. Good. Thank you. Yes. Good. Bienvenido sana, uno na very confused kidogo, lakini uno asama skani ya manene kwenye vino musani yomo moisonde ilituarenge State House ebi ntombiro tuasabete na umuntu naro uchagaiga akwanire gentekyo egenteke tangani tuasabete ne university eto ya Nyamira estuwarenge igoro eri akabere negendo gegoro kwe airport eto ya Suleka, and that is the reason na etekorangeri Caleb Kositan akuje hapa aseme jambo moja ama mbili tukielekea kabla deputy governor na waziri aongee, na kila mtu akae chini tumalizie. Oh, sawa sawa. Iko speech ya Kalonzo Musyoka hapa, so Mheshimiwa Caleb Kositani kile mutaisa nazito kuolebia umuyiga wo mugaka. Asante sana Mheshimiwa Joseph. Bwana Yesu asifiwe. Waombolezaji wote, kanisa andalizi ya Katoliki, and the family of Mzee Dominico Gishana, yangu nimekuja kusema pole. Jambo la pili ambayo imenileta hapa ni urafiki yangu na familia hii kupitia ndugu yangu Don Bosco na dada wetu Mora hapa, ambaye vile mmesikia ni mtu wa huko kwetu. Jambo la tatu ambayo imenileta hapa pia siku ya leo ni kwamba juzi wakati rais alikuwa anaondoka kwenda Japan, tulikuwa tumezungumza kwa muda mahali tutaweka kiwanja ndege hapa Kisii, na kulikuwa na msemo kwamba tutaisongesha pande nyingine, lakini tumeafikia kwamba tutatengeneza pale pale Suneka. Nimekuwa kule leo tukiwa na gavana na waziri wa elimu, na hivi karibuni mtaona kazi ikianza pale. Mwisho niseme hivi kwa viongozi wote, asante sana kwa mhubiri ya siku ya leo. Ametuchallenge ni nini utafanya ili uone ufalme wa mbinguni, na Jafet alisema atatoa kwa kanisa. Lakini mimi nataka niseme hivi nikiwa pia kiongozi, kila kiongozi aliye hapa na ambaye ameondoka, tafadhali tuzungumze mambo ya ukweli. We cannot run this country when we want to build emotions. We cannot run this country when we leaders want to tell lies in order to gain political popularity, which is very temporary. Tafadhali na tufada, ombeni hawa viongozi wazungumze ukweli, waambie wananchi ukweli. Na lazima pia ukijaribu kusema uongo, sema uongo ya maana, ambaye ikifikia asubuhi bado inaweza kuwa ni uongo inakubalika. Lakini mnasema uongo ambaye hata tukifika hapo nje inaisha. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Kabla sijamuita deputy governor, nataka niseme deputy governor alafu nimuite waziri, si ndio? Siasa, kuna siasa aina mbili, ile siasa rahisi na siasa ngumu.
Siasa rahisi ni ile siasa ya kupiga mdomo tu. Siasa ngumu ni siasa ya maendeleo, siasa ya barabara, siasa ya stima na siasa ya vitu vingine. Ninajua wengi hawataki kusikia hiyo siasa, lakini hiyo ndio siasa ambayo itasaidia wananchi na watu ya Jamhuri ya Kenya. Sio ile siasa ya emotions na nini, hiyo tuachane naye. Tufanye siasa ambaye itasaidia mwananchi. Mimi ningetaka kupiga hiyo siasa ya kelele. Saa hii hizi barabara zetu hazingekuwa zinaendelea. Saa hii hatungekuwa na stima. Tuache hayo maneno. Mheshimiwa Obebo, and then na you come read the speech. Mheshimiwa Obebo, kuja hapa. Father maito moto mekara kusirete kata tuwezi napa. Kwa heshima kubwa, Father, niruhusu tu nizungumze mambo mawili. Kwanza niseme asante kwa misa ambayo mumeleta katika mahali hapa, and allow me to tell those present that Father aye no minto, Father Ben Nyangeli no minto, so fathers goni bwana majiko Father ane kuigunde kwangu. La kwanza nimekuja hapa kwa sababu mbili. Kwanza nikaleta rambirambi zake Mheshimiwa Governor ambaye alikuwa awe hapa siku ya leo, lakini asengenjonea siretia bandari so babange including a competitor yaye olekoro kujosa yo nyanja uyusite no mongino ya semo bwesko we para banya rawika na tebanyika ngempige toro kiaye ase familia Don Bosco na watu bamini. Bosco, Governor ameniambia nikupe hiyo pole kwa sababu wewe rafiki yangu, watu wa karibu, na ndiko kuikaranga butambe na tumango jambo tai pole ni familia. Ndio mwelio mimi naombea familia, Mwenyezi Mungu awalinde, awatunze, awahifadhi na mono abegira sobu kumwaka naka. Father wita huna hasari. Mbia mwana Father. Thank you. Mbia mwana nyasawa sin. Governor na tumanege toro kiaje. Ndangege tukilimo kubeka. Igante Don Bosco nikuletea shilingi 80,000 zake na zangu 20 zote ni 100. Asante. Asante sana Deputy Governor, na mwambie Governor pia asante sana kwa sababu ya kusimama na familia. Kabla nimuite waziri wetu, tuko na speech hapa ya Kalonzo Musyoka ambaye nitapatiana kwa familia, officially to the family, ili waweze kuipitia kwa sababu ya masaa. Naona masaa imesonga, na mwambie Kalonzo Musyoka tunamshukuru sana. Sasa kwa heshima kuu na asome. Okay. Thank you. Message of condolence to the family of the late Mzee John Dominic Kichana. I learned with deep sadness of the passing of Mzee John Dominic Kichana. I first met Mzee John when I joined other friends and relatives in escorting home his son Don Bosco. Don was arrested and detained in Tanzania for more than 1 year, and during his detention, Don's sister Celestine Davidson asked me to lead the efforts that would lead to his release from prison. When we succeeded and Don was acquitted, he was welcomed home by his family and friends, and that is when I met his dad, Mzee John. Mzee John will be fondly remembered as a servant leader, community organizer, and a loving man, family man whose devotion to his wife, the late Mama Celine Nyaboke, and their children was clear for all to see. To John's children, Elias Mayaka, Celestine Davison, Lilian Kwamboka, Veronica Koka, Pascal Maina, Don Bosco Oga, and Gladys Mora, you will be grieving your beloved father for some time, but with the grief, know that there is also profound gratitude for the legacy that your father left behind in the countless people whose lives he touched, who will be blessed forever. Be comforted in the words found in Philippians 2:1-11, which your father lived by as he emulated Christ's humility here on earth. Have this in mind, you which was in Christ Jesus. May God rest John Dominic Kichana soul in eternal peace. His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you. Thank you so much for that good speech from Honorable Kalonzo Musyoka. Sasa kabla nikae chini, ningetaka nimwalike ndugu yetu Waziri Migosi, na nataka kukuomba waziri, kuna shule kadhaa ambazo bado ziko na shida hapa. Kama hii shule ya Marani, tunaomba utusaidie pesa hapa. Nyakeri which performs very well,
tunaomba ile pesa iko nayo pale kwa ministry leta tikatoka kwenye chukuru chetu chirema tali chiranyale gokina. So kwa heshima kuu sasa nataka nimuite waziri wetu wa elimu Mheshimiwa Waziri Julius Migos Ogamba. Thank you Mheshimiwa, thank you, asanteni sana kwa familia ya mzee Gichana, the church, the leaders that are here, na bantu wa minto na bakwa nimbia more. Bwana asifiwe tena. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kuleta pole yangu kwa familia, kwa sababu familia hii tumekaa na hawa kupitia kwa Don Bosco ambao tumefanya vitu mingi na yeye, na nimepitia tributes zile ambazo zimeandikwa hapa ndani, and it is obvious that John Gichana was a very good man and a very humble person. Kwa wale mmeangalia hizo tributes kule ndani, hata iko kijana yake mmoja ameandika kwamba his dad was not just his dad but his friend. That shows that this gentleman, other than his public life, his private life was a good life because of the family that I see here. Na poleni sana familia. Ya pili, hapa Kisii tumeanza kuona maneno ikiingia katika funerals ambao ningependa kuwaomba kama leaders tukumbuke familia tukikuja hapa mbele. Sababu imetuleta hapa ni kufariji familia. Hiyo ingine is extra. So do not come to a funeral and turn it into your own meeting, forgetting that you've come to mourn with the people who are in pain for losing their loved one. We must be leaders both outside, and we must be having empathy when we come to these places. And as one of my colleagues has said, you must be truthful in the things you are saying. You must not come because you want popularity to lie to the people and be clapped for when our people are suffering. Here you mentioned that you want support from the government for the schools. It is because those schools are lacking infrastructure, which we must struggle to get the resources to have these schools built. You cannot have those schools built through popularity in funerals. We must work with the government. Bonyunyu Nyamira University has been tottering from 2016 and it has never been done. We've had leaders in this country and in this Gusii region, but they were not able to do it. It was done because we became united, and all of us from Nyamira and Kisii, we went to State House and spoke with one voice. And because we spoke with one voice, leaders and everybody else, His Excellency the President directed within 5 days that we have that university established. And this morning, ladies and gentlemen, leo hii asubuhi tulikuwa tumeanzia kule Kisii, mahali tulienda mpaka kwa prison, ili tutoe ile prison pale katikati ipelekwe Nyantrago, ile land iko pale katikati tuweke affordable housing. Hiyo ni program ya serikali. Huwezi kupata ile program kwa kuja hapa kupigiwa makofi ati unataka kuonekana kama wewe ndio unajua kitu kinafanyika. It's not right. Number 2, tulienda pale katika maneno ya stadium. Katika education tumeintroduce competency based education. One of the pathways is the area of sports and arts. Area of sports and arts requires infrastructure including stadiums. Shule zetu hazina stadium. Tumeambiwa tutengenezewe stadium kubwa pale Kisii ili hiyo stadium watoto wetu waweze kupata kujifundisha. Na tukaambiwa na President Deheni, in fact we were there yesterday with the team from the Ministry of Sports, ili tuhamishe ile ASK show kutoka pale mpaka Nyatieko, where we have 13 acres. Hiyo stadium ijengwe mara moja.
Ndio mnakuja hapa mnaanza kuongea maneno ya upuzi. Kama hizo vitu hazijawekwa katika budget, hasiwezi kufanya. Kama nyinyi leaders hamwezi kuja pamoja, mwende mmuitishe, hamwezi pata. Kama mnaitwa kwa meza mkuje muitishe vitu badala ya ukuta mnapiga mshtuni. Alafu mnakuja kudanganya watu hapa tunafanya kazi. Unafanya kazi gani? So let us agree that we are going to work together. This was as we were set out, all of us were there. Na tulikuwa Nyamira na Kisii, kutoka watu wa chini mpaka wa juu, tukasema kwa lugha moja kwamba hizi ndio vitu tunataka kama wa Kisii. Na tumepata university, tumepata hiyo stadium, tumepata affordable housing. Ya mwisho ilikuwa tuende katika pale Suneka, tuangalie ni nini ilifanyika, ndio akatuma mpaka huyu chairman wa KAA. Tulikuwa pale asubuhi pamoja na governor na kila mtu, na tumekubaliana kwamba hiyo airstrip inakuja. We cannot keep quiet anymore when you are misleading our people. We can't. From today onwards, in fact I said on Friday, we are not going to look behind. We are not going to be distracted. Government programs will proceed and will not be the ones to be the forefront to mislead Kenyans. Hiyo maneno mtawacha. Father, you are right. When we come here, let us know. And if we have something positive, we say it, so that we can help our people. Tafadhalini, watu wetu, na Wakisii ni watu werevu. Wote ngigia toroka. Ngigia kingo toroka. Toge ndo. Kama unajua watu wa mingi, tikatokuwa tera na kuchimutwe. Tokale minde togo saba, na nisi abantu wetu barakoni. I have already elevated. Since independence, we had 3 national schools. I just elevated them. Now we have 9 national schools in Kisii, from 3 that have been there from 1963. These are genes that we want to bring in education. We are bringing it even in Kisii. For the first time in 2024, we had clean exams that did not have any malpractice. Wakisii walikuwa wanaambiwa stories zingine ambazo nyundo ikatokea Hongara. I'm going to make sure that that is done. And then the Mambo Liga School to elevate, I'm working on it. We are reviewing some of them because we have the 3 pathways. We need more schools that have the facilities, and we're going to elevate them. But we can only do this when we are united. Not when we are doing things kule msituni ambao hata hakuna mtu anajua ni kitu gani anaendelea. Let me tell you, if your leaders don't go to where the resources are being distributed and make sure that they've been put in the budget, it does not matter how many things I'll tell you in the funeral that I'll do. Doesn't matter. Munapiga mdomo hapa. Let me ask you, munafikiri, my friends, mimi nimeuliza kura hapa 2007 nilianza kutoa ule mzee. Nilishindwa miaka mingi sana. Kushinda kura sio kitu ya rais mpaka huyo kijana mdogo anakuja kumtoa. It is not an easy thing. So don't lie to people. Don't tell us to come out of government. Where will we go? Who will lead us for these resources? It is annoying. Munakuja kwa matanga, mnaharibu matanga ya mzee mwenye heshima kama huyo. When I started my politics in 2007, when I was going to study, I asked him, how far is Kitutu Church? That time it was 1. I didn't know how far it was. He told me unaanzia kule juu Manga, inaenda mpaka mahali ingine inaitwa Rakanga. Nikamuuliza Rakanga ni wapi? Ananiambia kule chini kuna Wajaluo huko chini. So he's touched lives, and he was an educationist. He was in NAT. These are people who work with our children. They've shaped us. They've done so much. You cannot come and bring your stories here that do not make sense. Please, tuombee watu. Tuombee vile tafadhali, ili tukue watu wenye tuko na mwelekeo. Let us bring sanity. Let us bring hygiene back into our funerals. Thank you very much. God bless you. Mungu awabariki na poleni sana familia. Tutaendelea kuombea. Asanteni sana. Asante sana waziri. Na komanyire miaka mingi lakini tunanya komanya
Motogonyoli mnakuwa tukonyelele. Leo naona kama temperature imeenda juu sana. Najua wewe sio mwanasiasa, zoea inakuanga namna hiyo. Inakuanga namna hiyo, lakini kitu ya muhimu tusije mazishi kuharibu mazishi ya watu wengine. Tuache hiyo. Na hiyo siasa hiyo tukitaka tutapiga wote. Na ene ndo hokonyeka. Siasa inatokonye ni siasa ya magendo. Hiyo ingine hiyo ni ya vipindi tu na hakuna kitu itakusaidia. Hata ukiona tofauti ya hii constituency ikiwa na huyu mheshimiwa Jimmy Angweni akiwa kwa serikali ndio mabarabara mingi ilitengenezwa. Angalia hii constituency saa hii na hizi barabara zote zinatengenezwa. Barabara ya Nyakoe imeisha, barabara hii haikukua imeisha, barabara ya ITT kwenda Nyakoe inaendelea, barabara ya Nyaore kuelekea Nyakoe. Wacha hiyo maneno bwana. God bless you so much. Kama mwanzo na sasa na siku sote na milele na milele. Owaneno wasta na somwe mtakatifu. Sasa tunaelekea kaburini na washukuruni nyote. Ya, tuende hivi. Wewe tukuje na hizo stand. Kanga mbele tese gari mapema. Ndio. Skang. Tukoje? Seria flash. Ya, tengah jauh. Kenapa? Itu anu aja. Tera.
Hello. Tela. Cara. Terang. Ni sawa. Sawa wako mboy. Okay. Ve que pasa, no lo. Hello. Hello. Ngasembe yana ngini ko igwete.
kuwaombea wazima na wafu. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba kwa rehema kwa ajili ya ndoto iwe. Usipokee kazi zao njema. Mungu wote iwe. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu ndugu yetu. Bwana uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Mungu wote iwe. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana tuwekumbuke.
values, beauty, but we go. Weka vile ulivyo. Haya, mwingine kuja hapa chini kabisa hapa. Hapa. Hivyo. Mwingine pale juu. Maina weka hapa juu hivyo. Maina siko na bio picha. Haya, sawa. Pale Don Bosco, Don means priest. Don Bosco weka hapa Don hapa katikati hapo. Hapo hivyo. Mwingine hapo. Tunatengeneza msalaba. Hivyo. Haya. Kucha uchasi hapa kijana. Pero. Hata mwingine. Come. Hiyo ndio mrefu. Hata kucha nayo. Kama hivi. Doni ameweka tayari. Hiyo weka isimame hapo hivi. Simama kwa msalaba hivi. Hivyo. Like that. Yes. Good. Come here, man. Ready? Come here. Pika weka hapo. Oh, this one you have to take pictures of these two. No, come here. Take it. Weka basi. Kalia juu. Terus kemana? Sampai songa basi, pata nafasi.
Sogeza hivi. Futa hivi. Futa hivi. Haya, weka hapo. Good. Ndio mwisho. Sikina mtunge hivi ndani. The rest kutoka hivi. The rest kutoka imekwenda kwa hivi. Kando sitaweka baada ya kuomba. Kendo Susan Box. Candles, you put the light, then you go. You put the light on. Kila niweka baadhi wengine nafasi. Mchungaji Messi na mwana motoke. Space ibaro alibaro. Hata space there. Vai se vai se Pitia semile. Haya, wengine tuende huko. Chua. Kami yang first one come. Congrats. Saya tergolong semua tadi.